Khoan để con Kim coi coi. Con Bảo ơi, con Kim khoan lại chút. Quý đồng bào ơi, con Kim hiện có mặt tại Viện Bảo tàng Bowers Museum, nơi mà có một cái cuộc tổ chức của Viện Bảo tàng Người Việt đó, nói về hành trình 50 năm người Việt tị nạn nha quý đồng bào. Đây. Ok. Đây. Đây là một cái buổi hành trình 50 năm của người Việt tị nạn nha. Rồi. Và đặc biệt ở trong đây á, là hiện đây á, là cái viện bảo tàng của của thành phố Santa Ana nha, Bowers Museum. Ở đây có triển lãm Hải quân Việt Nam. Của Hải quân Việt Nam nào đây? Hải quân Việt Nam, Tổ quốc Đại Dương. Hải quân Việt Nam Cộng Hòa. Ok. Rồi. Đây là ngồi sơ chút xíu nha quý đồng bào. Rồi mình đi vô trong. Rồi. Con Kim coi. Quý đồng bào bên YouTube làm ơn cho con Kim biết. Ok, bên YouTube có. Bạn Thảo Hồng đâu rồi? Hello. Hi, may I come in? Yes, thank you. Yeah. Yeah. Ok, vô nha quý đồng bào. Hồi nãy sau cái buổi mà dự buổi lễ tổng thống yểm trợ tinh thần tổng thống Donald Trump á, thì bông Kim với bạn Thảo Hồng đi thẳng qua đây luôn. Ngay cái phút này khoảng 1:30 là phát biểu của một cái cô mà sáng lập viên của tổ chức Vietrise nha quý đồng bào. Ủa chú Buổi nói chuyện đó ở đâu vậy chú? Buổi nói chuyện đó ở đâu vậy chú? Hi, you don't mind, may I ask you a question? Where people wanna talk, can I ask you, is this the right place? It's on the hallway. Oh. It's going to be in the auditorium. In this hallway or out there building? All the way in the bottom. Okay. It's like the Heritage Museum. It's on the bottom. Ok, thank you. Chú ơi, đi bên đây nè chú. Ây da, chú. Em chào chú. Có chú nè. Rồi. Không, mình đi lịch sử nha chú. Mình quý đồng bào. Hôm nay Vân Kim và quý đồng bào này đi với cái tinh thần rất là lịch sự dân chủ nha. Dạ. Mình không phải đến đây biểu tình mà mình đến đây để mình nhìn coi cái gì đang xảy ra. Rồi chú nè. Dạ. Rồi. Cảm ơn chú Raymond Eddington. Dạ. Rồi. Đi nha chú, mình đi chú. Rồi quý đồng bào làm ơn chia sẻ livestream giùm con Kim nha. Không biết bên YouTube có coi được không vậy? Dạ. Dạ. Ủa chú ơi, có cuộc phát biểu gì không vậy? Dạ. Dạ, sorry. Dạ, thank you. Đây, YouTube của con có thấy được không vậy? Có đăng live không?
Nam is the Senior Specialist for Equity and Special Programs at Golden West College. Also, the Executive Vice President of the Union of Vietnamese Student Associations of Southern California. Before our panelists share the work they are doing, we'd like to ask the audience a question related to the theme of this session. Trước khi các panelists chia sẻ những hoạt động của mình, chúng tôi xin có một câu hỏi với quý vị để cùng chia sẻ. Please imagine your vision of a bright future for the Vietnamese American community. When you are imagining that, what is one word that describes that vision? Xin quý vị tưởng tượng một tương lai tươi sáng cho cộng đồng Việt Nam hải ngoại của chúng ta và chia sẻ ước vọng đó qua chỉ một chữ thôi. Mà Việt Nam thì mình có hai chữ thường cho một ý. Và tiến sĩ Jason sẽ giúp điều chỉnh cho phòng. Rồi có ai Jason cứ đưa microphone và coi ai có những ý nào. Chúng tôi sắp bắt đầu thì mỗi người hãy nghĩ cái câu của mình. So think of your word and then Jason sẽ đi thăm quý vị một lần nha. Ok. Chưa ôi rồi. Mà bác có một chữ gì không? So, ước vọng. Một chữ, one word that can describe your vision of a future brighter Vietnamese community. Two words, maybe we'll slide. Sự thật, truth. One word is healing. Healing, yes. Bao dung, comprehensive, inclusive, bao hiểu được comprehensive. Đã đến lúc. Yeah. Oh, sorry. Unique, yeah. Dạ, làm ơn cho em xin phép nói lại một câu hỏi để em trả lời. Dạ không được chị. Bây giờ đáng Rồi. Là no communist. No communist. Okay. Mình giữ theo đúng cái nguyên tắc. Dạ thì em không thì sẽ không được mời nữa. Dạ thì em nói là không cộng sản. Dạ vâng. Curiosity. Nãy cô đây nói là đã đến lúc thịnh vượng. Okay. That's true. But nhiều ước vọng. We'll take one or two more. Unity, hopeful, unique. Nhiều ước vọng này đều tươi sáng cho cộng đồng của mình. Và sau đây thì Duyên xin mời những panelist của mình chia sẻ những việc của quý bạn đã làm trong cộng đồng để hướng tới cái tương lai mà quý cô chú bác, quý bạn đã mới chia sẻ qua một chữ ạ. So khúc đầu này thì xin mời cô Pauline chia sẻ về việc của cô ạ. Okay, it's working. Xin kính chào quý vị, tôi tên là Đồng Pauline, tôi là giáo viên dạy Việt ngữ ở trường trung học Westminster. Tôi đã dạy đó hơn 7 năm rồi. Năm nay tôi bắt đầu cái vai trò mới là phân khoa trưởng luôn cho phân khoa ngoại ngữ. Thì trong việc của tôi và nhóm tôi ở trường trung học Westminster thì tôi muốn chia sẻ là chương trình dạy tiếng Việt đã có ở trường trung học Westminster hơn 20 năm rồi. Và mục tiêu của chúng tôi là để bảo tồn văn hóa, lịch sử, ngôn ngữ của người Việt. Thì hiện nay thì ở trường trung học Westminster có 3 chi nhánh học tiếng Việt. Thì chi nhánh đầu tiên là tiếng Việt cho những em học vỡ lòng. Thì càng ngày càng có nhiều học sinh không phải là người Việt học tiếng Việt, và cũng có những em coi như là Mỹ con đang học tiếng Việt coi như từ khởi đầu luôn. Thì khi dạy thì các em đang học 1, 2, 3, ABC vân vân. Thì cũng có chi nhánh thứ nhì là chi nhánh cho những em đã biết tiếng Việt rồi. Thì chi nhánh đó là những em bây giờ tập viết, cái đó là chính. Và chi nhánh thứ ba là chi nhánh mới nhất là chi nhánh song ngữ Việt Anh. Thì những em đó đang học về khả năng lãnh đạo và hoạt động cộng đồng, hiểu biết thêm về văn hóa Việt, Việt Mỹ, nói
rõ ràng hơn là văn hóa người Mỹ gốc Việt. Thì khi tôi trong cái vai trò của tôi thì tôi ráng giúp cho các em học sinh được tham gia hoạt động cộng đồng để có thể có cái connection, cảm giác là một phần của cộng đồng. Chính tôi cũng là Mỹ con, sinh ra lớn lên bên đây. Và khi tôi dạy học, tôi luôn luôn nghĩ rằng làm sao có thể giúp các em cảm giác có cái connection với văn hóa, đừng có cảm giác thấy xa lánh đối với văn hóa, nhất là tại vì ở trong dòng chính thì không phải là trường nào cũng có lớp lịch sử Việt, và cũng không phải là gia đình nào cũng dạy con em về lịch sử của người Mỹ gốc Việt. Lý do tại sao trong vai trò của tôi và đồng nghiệp của tôi thì cố gắng, nếu các em không học được về văn hóa, ngôn ngữ ở nhà từ gia đình thì ít ra là trường học có nơi để các em học hỏi về cộng đồng. Thì bây giờ tôi xin nói bằng tiếng Anh. I am Pauline Dome. I'm a teacher at Westminster High School, and I've been there for a bit more than 7 years now. And I have a new role this year as I'm still a full-time teacher, but I'm also the World Language Coordinator for the Viet side of things. And at our school for Vietnamese, it's been there for more than 20 years. And something I didn't say before in Vietnamese is that it was there due to community demand. It was the first high school in Orange County to have Vietnamese taught. And so that was in late 1990s. And so we have 3 programs now at Westminster High School, 3 pathways actually, one for new learners, because as the years go by, there are more and more students who come in, even though they're Viet, they don't know how to speak Vietnamese. They don't know how to read Vietnamese. They also question what it means to be Vietnamese. And so when they come to the classroom, the real motive for them is to talk to their grandparents. They're there because they want to learn more about their elders, but they don't have the opportunity to. There's also a pathway for heritage learners, those who are fortunate enough that they had experience in weekend school or through scouts or through Buddhist temples. And so then when they come in, they're learning how to refine their writing, their literacy, Vietnamese literacy. And then third pathway is our dual language immersion pathway. These students come from Westminster School District. It's the first PK-12 pathway in the nation. And so when they go into VDLI at the high school, we're doing our very best to teach them about leadership, about community, about what it means to be Vietnamese American. A lot of reflective questions. And in my role, because in my team we have a lot of jobs, những việc không tên. But then in my role, I try to connect them to community work, because language cannot be learned in isolation. It has to be learned within community context for them to find value in it. And that's why we find it important for them to get to know the community. We have 4 to 5 field trips a year. We fundraise a lot to make sure that they go to the Viet Heritage Museum, so that they go to Viet Heritage Garden to learn more about the history of the community, particularly the refugee community. And I'm just continuing the work. I want to emphasize that because there are those who have come before me, teachers here in the audience today who have started the work, and I'm just here to carry on the work. And I'm happy to be here. Thank you so much, Dr. Pauline. And next we will have teacher Thu Hà. Cô teacher Thu Hà Nguyễn. Dạ vâng, trước nhất là Thu Hà xin cảm ơn ban tổ chức về Bảo tàng Di sản Người Việt cũng như tất cả anh chị em thiện nguyện viên đã tổ chức 3 ngày hội thảo rất là có ý nghĩa. Một chút về Thu Hà là cựu nghị viên của thành phố Garden Grove. Thu Hà cũng mang đội nhiều mũ. Thu Hà là khoa học gia, nghiên cứu về ung thư di truyền, cũng giống như là Thu Hà là con mình là một thành viên của cộng đồng nhiều năm qua. Thu Hà đến Mỹ với một cái identity là người vượt biên, tức là người thuyền nhân, và Thu Hà trưởng thành ở đây nhiều năm qua, ở tại lứa Sài Gòn của chúng ta suốt 40 năm qua. Khi mà chúng ta nói tới thế hệ các thế hệ của người Việt Nam tại đây, Thu Hà coi mình làm thế hệ 1 rưỡi, sinh ra ở Việt Nam và vượt biên qua đây và mang trong mình kêu là hai nền văn hóa khác nhau, và với một cái sự hội nhập ngay từ đầu về khó khăn về ngôn ngữ cũng như khó khăn về hội nhập giữa văn hóa người Việt, văn hóa Việt Nam của chúng ta và văn hóa ở Mỹ. Khi mà chúng ta nói tới những cái công tác trong xã hội
Thu Hà rất là may mắn là khi mà Việt đi qua đây, bố Thu Hà là một cựu thiếu tá thủy quân chiến, và ông đã đi tù đi tù lúc mà sang là Việt Nam 30 tháng 4, và Thu Hà sinh ra đúng năm 1975, cho nên đối với Thu Hà đó, Thu Hà là dấu mốc của một cái thời mà mình kêu là tại sao người Việt Nam chúng ta lưu vong ở ngoài nước Việt Nam không chấp nhận chế độ cộng sản. Và Thu Hà cũng là câu chuyện của Thu Hà là một cái câu chuyện mà cũng rất là nhiều người Việt Nam ở đây chia sẻ, nhưng mà cái câu chuyện của Thu Hà là nạn nhân của sau năm 1975 của cộng sản. Và đối với tôi, khi mà đến đây là một nơi đất nước mà chúng ta có nhiều tự do, chúng ta được thừa hưởng một cái quyền để nói, chúng ta được thừa hưởng một cái nền văn minh, nhưng mà không quên được cái căn cứ của chúng ta là một thuyền nhân và là một người mà mang trong vai một cái trách nhiệm. Khi mà chúng ta nói trách nhiệm, đối với Thu Hà là bố mẹ, ông cha, chú của chúng ta rời khỏi Việt Nam mang cái trauma, nhưng mà đối với thế hệ của chúng tôi 1,5, ngoài cái trauma đó ra, chúng tôi là clarity, chúng tôi xác nhận trách nhiệm của mình khi mà chúng ta nói tới người Mỹ gốc Việt ở đây, mà sự thành tựu của người Mỹ gốc Việt. Vì vậy, như vậy, đối với tôi là cái trách nhiệm của tôi là làm sao duy trì cho sự phát triển của cộng đồng chúng ta, không phải là cho thế hệ của trước được tự hào, mà là thế hệ hiện tại của chúng tôi cũng như thế hệ sau, làm sao chúng ta phát triển cộng đồng. Và hồi nãy người chị có nói là một cái câu cho sự phát triển của cộng đồng chúng ta, cho tương lai, một chữ thôi, compassion. Làm sao sự thông hiểu giữa nhiều thế hệ với nhau, thì đó là lý do tại sao chúng ta có mặt ở đây. Vì vậy, cũng giống như cô Pauline là một cô giáo, thì Thu Hà ngoài cái công tác là một người dân cử, Thu Hà cũng đã dạy tiếng Việt, bởi vì chúng tôi tin tưởng vào văn hóa Việt, tin tưởng vào ngôn ngữ Việt để mà kết nối giữa nhiều thế hệ với nhau. Khi mà các em thông hiểu được cái ngôn ngữ, các em sẽ cảm thấy niềm tự hào hơn, và luôn luôn mang trong mình với trọng trách làm sao cho sự phát triển thông hiểu với nhiều thế hệ, sự phát triển của cộng đồng, và cộng đồng tương lai của chúng ta 50 năm nữa hay là nhiều năm sau vẫn là một cái cộng đồng vươn lên mạnh mẽ và một chữ compassion. Cảm ơn. Should I say English too? Quickly, if possible, we will do the introductions in bilingual if you'd like, and then the question part we will do in English just because of time. Sure. But hearing Vietnamese is always so great. For English, my name once again Thu Ha. I'm a former council member for Garden Grove. I'm also wear multiple hats. My background is in medicine. I'm a scientist in genetics and cancer research. I also on the side, I'm proud to be Vietnamese American. I'm consider myself 1.5 generation. I was born in Vietnam. I lived through the post Vietnam War under communists for 9 years. My identity, I am consider myself I'm a both people. Just like many story of the Vietnamese American, how we left Vietnam. I carry the identity of the trauma that my dad, who was major in the Vietnamese Marine Corps, he was in prison for 8 years in re-education camp. And I also carry on my shoulder the identity of to be Vietnamese who live here with the pride of and the growth, the evolution of the Little Saigon and the Vietnamese community here. And others at the same time, I believe in to carry the responsibility of continue supporting the new generation, the next generation to grow for the Vietnamese American community growth. And one word to this for the future is compassion. We want to make sure the young generation proud to be Vietnamese, their identity, preserve the cultures, and preserve the language. Understand the language is understand the pride of the community. At the same time, very short, how to preserve it is to listen story, keep the story, and tell the story. Thank you. Thank you. Next we have Go Tracy Lam. Hello everyone. Can you hear me okay? Hello everyone, friends, community members,
curious souls. My name is Tracy Law. I'm the executive director and co-founder of Vietrise. Vietrise is a community organization based here in Little Saigon, Orange County, and we build leadership and collective power with working class Vietnamese and immigrant communities to advance immigrant, economic, and housing justice here in Little Saigon. So a little bit about myself before I talk about Vietrise. I was born 4 months after my parents got here to the US. Before that, my parents were in a refugee camp in Thailand for 5 years, and they were sponsored to come to the US by my grandpa, who was a lieutenant colonel in the South Vietnamese military. And he was in prison for 11 years before he finally came here through the humanitarian operations in the 80s. And so it took him about 10 years to bring over my whole family here. And 4 months after that, I was born. So I grew up in San Diego. I grew up very proud to be Vietnamese. I grew up in a house with all my aunts, my uncles, cousins, my grandparents, in a small house, but we were happy because we were all together in a house of 14, 15 people. But as I started to get older, a lot of things in this country changed. Housing started to get more expensive. It started getting harder to find jobs that paid well. My parents started working longer hours. And so I started to see more and more injustice in our community as I got older. I saw how poor kids were treated, like me and my siblings. I saw the exploitation of workers, especially Vietnamese workers who were immigrants and don't speak English. And I grew up very angry after seeing all of that. And so since I was young, I told myself that I'm committed to ensuring that no one gets taken advantage of just because they don't have money, because they're an immigrant, or because they don't know the language. And so everything I saw my parents growing up really explains and has built why I do what I do today. In 2013, I went to college at UCI, and in the 2014 elections, I participated for the first time. I went out to canvass. I was assigned to talk to Vietnamese voters, and I remember my fellow canvassers, my team, telling me they warned me about talking to Vietnamese people while canvassing door to door. They told me that Vietnamese people are conservative, that they're going to slam the door in my face. They're going to get angry at me. They're not going to want to talk to me. But I went out anyway. And the first person I spoke to completely proved them wrong. I went door after door talking to, Vietnamese uncles, Vietnamese aunts in their 30s, 40s, 50s, telling me, welcoming first with open arms, happy to see a young person come to their door and ask them what they care about. And secondly, they told me that they had voted year after year for the same people. The Nguyen's, the Tas, the Dos, but nothing in their life had changed for the better. Things were actually getting worse. That was also the year where we had the lowest voter turnout in the United States since the Great Depression. So me, being very committed to making sure that people were not taken advantage of, seeing the way that my community members that talked at the doors felt about their elected officials, it really propelled me to what I did next. So in 2016, I ran for student body president, and I won. And I built the largest voter registration program among students that UCI has ever had, alongside my friends and fellow students. We registered thousands of people to vote. We got not just registered them to vote, they came out in larger numbers than ever in the 2016 election. I think you all are familiar with why that was so big of an election. And it showed me the power of student organizing, and when young people come together, not just to go out to vote, not just to register, but to want to create change in their community. And so in 2018, that was when I had the opportunity to co-found Vietrise. So I'm going to talk a little bit about the two communities I work with the most. This is a panel on intergenerational connections and bridges. So Vietrise works largely with young people between the ages of 14 and 18 in high school. The main things that we teach them through our programming is that, one, we want Vietnamese youth to be proud of who they are and where they come from and their homeland. We want them to know that they have the power to improve their community, not just at the surface level, like cleaning up a beach, but at the roots. They can change their government to work for them if they work together. And finally, we also teach them to know the importance and the power of multiracial and intergenerational leadership and organizing. We also work largely with seniors who are 80, 90, 70 years old. In 2021, we partnered with them to pass the strongest rent stabilization ordinance in the country at the time in Santa Ana.
we capped rent at 3%. We didn't do that alone. We did that by partnering and building coalitions with our Mexican neighbors, mostly young people and mothers, as well as Vietnamese seniors. Our seniors have been organizing for rent control for many years. You know, they bust themselves out, hundreds of them to city council, to the point where they actually ended up getting sick because they had to wait until 1 a.m. to speak. And so there are many efforts between these two communities to pass rent control for a long time in the city, but it didn't pass. But what was different in 2021 was that Vietrise got to play a big role in building bridges between the Latino community and the Vietnamese community. And we won. We were able to pass the strongest rent control ordinance in Santa Ana in the country at the time. And we came together, not just, you know, someone telling us what to do or us telling them how to act or how we should show up to city council. We built strategies together. I remember we had a meeting at one of the senior mobile home residents' house. It was about 20 of us, seniors and a bunch of young people. And that's where we came up with the strategy to show their faces at city council when they spoke over the phone because they couldn't show up in person due to them being sick at the height of COVID. And so I'll close a little bit by saying that the ways that we were able to bring this together, once we passed rent control in 2021, it was an ongoing fight to make sure that it was protected. So last year, we got Measure CC on the ballot in Santa Ana to enshrine and make permanent rent control in Santa Ana. Young people and seniors, they got it passed. These young people in high school, they canvass door to door. They talk to people of all ages. And when we teach them during canvassing is not just how to tell people what they care about or why they should care about an issue. We teach them to talk to people with respect, including people who might disagree with them. And a lot of these young people, they had people slam the door in their faces, not want to talk to them. And what they did in that, you know, when they talked to people who disagreed with them, but they did it respectfully, they had a conversation. It was beautiful because they got to understand each other's perspectives. But if someone yelled at them or closed the door on them, I just told them politely say thank you and walk away, because that wasn't going to be a productive conversation. And so I'll close out by saying that, you know, there are a few very loud people in the Vietnamese community who keep saying what Vietnamese people want when they don't really actually know. And I say that because every single year, Vietrise talks to thousands of Vietnamese people at the door every single year. We hear what they say about their elected officials. We hear how they feel about rent and housing. We hear how they feel about Vietnamese people being deported at higher rates than ever before. And we wouldn't say that if we didn't have the evidence or proof to back that up. Nothing we say is said without evidence or proof. And so that's been a huge part of our work. Later on, I'm going to talk a little bit more about what's happening to our seniors who are becoming homeless at higher rates than ever before as well. But you know, a lot of people may think that intergenerational connection is just about dialogue and just hearing each other. But at Vietrise, we try to show that it's a lot more than that. It's that and more. It's organizing together. It's building a better community together. Thank you, Coach Tracy. Có một sơ thì cô Tracy có chia sẻ về hoàn cảnh của cô để bắt đầu tham gia trong cộng đồng. Cô là có gia đình từ là HO qua đây vừa biên luôn và để sau khi mới gia đình mới tị nạn ở Mỹ rồi thấy những bất công trong xã hội, phần nhiều là những người lao động làm việc và những cái bất công đó là lúc lên đại học cô thấy là mình có thể vận động qua những qua bầu cử và đã giúp đỡ cho cái trường đại học, cả đại học của Irvine nâng cao cái số lượng những người trẻ để đi bầu cử. Và sau đó qua những cái bất công đó lập ra Vietrise để giúp đỡ những gia đình lao động khó khăn, và một phần quan trọng là cái khía cạnh về nhà cửa, đất đai quá cao, về các chi phí, và đã tạo ra một cơ hội để không có liên kết qua những generations, rồi thế hệ lớn tuổi và nhỏ tuổi ở trong riêng ở cộng đồng Việt Nam và cũng trong cộng đồng khác Latino, và qua cái sức mạnh đó đã thấy được cái sức mạnh của quần chúng của mình để giúp đỡ và thay đổi cái hoàn cảnh cho những người ở cái vùng ở đây. Riêng xin tóm lược sơ bằng tiếng Việt như vậy.
Và sau đây thì xin mời cô Quyên Ngô nói chuyện về Việt Tâm. Vâng, kính chào quý vị. Mình tên là Ngô Hoàng Quyên và Quyên là một người diễn viên, một người diễn đọc, có nghĩa là audiobook narrator, và là một người trainer and organizer, là một người hoạt động trong cộng đồng và huấn luyện viên về những kỹ năng giống như kỹ năng lãnh đạo, quản lý và giao tiếp, cũng như là những phương pháp để giải quyết xung đột. Quyên cũng là một người sáng lập viên của tổ chức Vì Tâm. Tổ chức Vì Tâm là một tổ chức phi lợi nhuận, và cái công việc của chúng tôi là tập trung vào tạo những cái cơ hội cho cộng đồng người Việt khắp nơi thế giới, từ những thế hệ khác nhau, từ những demographics, những lĩnh vực khác nhau trong xã hội, để có thể nói chuyện và trao đổi về những đề tài khó nhất và cộng đồng của chúng ta đang cần phải trao đổi và thảo luận. Thì sau đây Quyên sẽ lướt qua một số cái slides về cái công việc của Vì Tâm. Thì như Quyên vừa mới nói thì cái công việc của Vì Tâm có vài cái công việc khác nhau, nhưng mà một trong những cái công việc lớn nhất, hoặc là hiện tại là một trong những cái công việc mà mình đang làm nhiều nhất, là tạo những cái cơ hội cho cộng đồng Việt Nam trao đổi, đối thoại với nhau giữa các thế hệ khác nhau. Hồi nãy Quyên cũng nói là giữa những demographics, là những người từ các thành phần khác nhau trong xã hội, thì mình cũng có cái công việc đó ở trong những cái buổi đối thoại mà chúng tôi tổ chức. So, Vitam is a non-profit organization. I'm one of the co-founders of the organization. Our work is to create spaces for difficult dialogue. We also create resources for the same thing. And when we talk about creating spaces for dialogue, we mean that to be within the global Vietnamese community across differences, across demographics, and across generations. So right now, because of our topic is about generational gaps, I'm going to focus a little bit on that. So this is one aspect of our work, creating spaces for intergenerational dialogue. Đầu tiên thì Quyên muốn nói một chút về cái buổi, đây là không có phải là một cái buổi đối thoại, đó là một cái chương trình mà chúng ta tổ chức tại Little Sài Gòn năm 2023 cùng với SPTN. Thì quý vị nếu mà nhìn ở đây thì chúng tôi có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 người hoặc là 7 người từ 4 thế hệ khác nhau, và ngày đó thì chúng tôi chia sẻ những cái câu hỏi về các đề tài sôi nổi ở trong cộng đồng Việt Nam, và mình đã mời các tham dự viên trả lời những cái câu hỏi đó. Và sau đó là chúng tôi cũng tạo cái cơ hội cho một số anh em ở trong cái buổi này trao đổi chung với nhau. Thì quý vị nhìn ở trên đây thì thấy một anh trẻ là một người comedian tên là Andy đang trao đổi với giáo sư Huê. Thì có thể là một số quý vị ở đây có thể biết đến cả hai người đó. Thì đây là một cái ví dụ cái loại công việc mà Vì Tâm tạo ở trong cộng đồng. Sau đây thì Quyên muốn nói một chút về cái chương trình mà chúng ta đã tổ chức trong mùa hè vừa rồi. Từ tháng 6 tới tháng 8 năm 2025, chúng ta đã tổ chức một chương trình gọi là Nói và Nối. Nói có nghĩa là nói chuyện, nối có nghĩa là kết nối. Thì cái chương trình này chúng tôi đã mời những cặp đôi từ khắp nơi nước Hoa Kỳ, có thể là một người bố với một người con, một người bà ngoại với một người cháu, hoặc là có thể là hai người là bạn chung với nhau nhưng mà từ hai thế hệ khác nhau. Thì chúng ta đã có sự tham gia của 24 người ở trong cái chương trình này. Thì quý vị nếu mà nhìn ngay đây là một anh tham dự viên trẻ nhất ở trong chương trình này. Anh đó là 21 tuổi. Xong rồi ở trong đây cũng có một người bà ngoại là 85 tuổi hay 86 tuổi. Vâng, thì trong cái chương trình này thì chúng ta đã dùng những cái quyển sách, phim tài liệu để tạo cơ hội để các
bà ngoại và cháu, bố con, mẹ con thảo luận về những cái đề tài của người Việt Nam. Thì trong phòng ngày hôm nay chúng ta có một số người nhà văn và người đạo diễn cho các tác phẩm của cái chương trình này. Thì có cô Christina Võ là đã viết một cái dual memoir với cha của Christina, gọi là Việt Nam của con, Việt Nam của cha. Thì chúng ta đã dùng cái đó tại vì có trong cả hai bản tiếng Anh và tiếng Việt. Thì vì vậy thì những người lớn tuổi có cơ hội để đọc nguyên cái quyển sách đó và thảo luận chung với đứa cháu hoặc là đứa con của mình. Cũng có người đạo diễn Fred Lê của một phim tài liệu gọi là The Empathizer, một cái phim tài liệu nói về các người trẻ mà đi về Việt Nam sau này và cái suy nghĩ của các người trẻ đó. Và ở cuối cái phim đó cũng có một cái buổi trao đổi giữa Fred và mẹ của Fred. Thì cái đó nó tượng trưng cho cái công việc mà Việt Tâm đang muốn làm, là làm sao tạo cơ hội cho các thế hệ khác nhau có thể nhìn nhận nhau, hiểu về nhau và nói chuyện với nhau. Có Quyên chỉ muốn play cái clip này nhanh xong rồi sẽ kết thúc bằng của Quyên. Thì quý vị thấy là cái cách mà chúng ta tổ chức những cái buổi đối thoại, chúng ta rất là thích làm những cái format nó không có phải là một sân khấu và rất là nhiều người đang ngồi ở dưới sân khấu, mà ở trong trường hợp này là Jason điều hợp một buổi nói chuyện ở Georgetown là mới tháng 9 vừa rồi. Và ở cái buổi đối thoại này là có cái sự hiện diện của rất là nhiều người veterans. So at this talk that we organized in September 2025, we had small breakout groups and a large number of the participants were veterans, and we were able to collaborate with documentarians as well as an organization called Missing Pieces, which gathers artifacts of people related to the Vietnam War. And from there, Jason coordinated and facilitated conversations between the groups that participated. And lastly, mới vừa rồi tháng 9 thì trong lúc Jason đang ở Georgetown thì Quyên đi Chicago và Quyên đã điều hợp các buổi đối thoại cùng với thêm một thành viên của Vi Tâm tại Chicago. Đây là sau khi mình chiếu bộ phim The Empathizer thì chúng ta đã mời các tham dự viên của cái buổi đó để nói chuyện và thảo luận về cái bộ phim đó. Cái bộ phim đó có những đề tài đôi khi là những đề tài hơi khó khăn cho cộng đồng Việt Nam để nói đến. Tuy nhiên chúng ta rất là vui là có sự hiện diện của một sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa ở đó, và có một người đã làm việc rất là lâu năm ở cộng đồng Việt Nam ở Chicago, và chú đó cũng có tham gia cùng và chia sẻ những cái suy nghĩ của mình với các người tham dự viên của buổi đó ở Chicago luôn. Và có thể là trong phần hồi đáp sau này thì Quyên sẽ chia sẻ thêm một chút về những cái mà đã xảy ra ở trong cái buổi đối thoại đó. Và cuối cùng Quyên chỉ muốn chia sẻ một số cái bài học, những cái bài học mà chúng ta đã tiếp thu được sau vài năm làm cái công việc của Vi Tâm. So these are the key learnings and practices that we have gained over our time doing this work. Firstly is to set expectations. So setting guidelines to and building in disclaimers and having groups set expectations. Lúc mà chúng ta tổ chức bất cứ một cái buổi đối thoại nào thì chúng ta luôn luôn bắt đầu với một phần nói về các expectations, không chỉ là của các những người ban tổ chức mà cũng là của những người tham dự viên. Đây là một cách để tạo một cái môi trường an toàn cho tất cả mọi người tham gia. Thứ nhì là build trust, so set the tone for honesty, openness and vulnerability. Thêm một lần nữa, cái đó là một điều rất là quan trọng. Không có lòng tin thì không có thể có một buổi nói chuyện. Thứ ba là anticipate skepticism. So we encounter skepticism of our intentions and recognize that this is a part of the work. Anticipate skepticism là chúng ta luôn biết rằng có thể có một số người trong cộng đồng sẽ nghi ngờ về chúng ta. Chính là trong cái chương trình nói và nói có một em rất muốn tham gia
và đã xin bố của mình tham gia cùng với cô ấy. Nhưng bố của cô ấy quá nghi ngờ về vị tâm, không biết vị tâm là ai, không biết mục tiêu của vị tâm là gì, và do đó cô ấy đã trở lại nói với ban tổ chức của vị tâm, bố của em quá nghi ngờ về vị tâm và em không biết làm gì, tại vì em rất muốn có cơ hội để nói chuyện với bố của em. Thì sau đó đồng sáng lập viên của Quyên là Jason đã viết một lá thư cho người bố đó để giải thích về cái mục tiêu của tổ chức của chúng ta, rất là dài luôn. Nếu ai muốn đọc thì có thể hỏi Quyên sau, Quyên có thể gửi. Và tuy nhiên người bố đó vẫn không có chấp nhận, và cuối cùng em ấy không có tham gia được chương trình nói và nói. Để chúng ta hiểu rằng đây là một cái, this is a part of the work, and so it is. Và cuối cùng là listen deeply. As facilitators and conveners, we practice and model deep listening during dialogue and encourage the same. Thì cái đó là self-explanatory. Bắt buộc phải lắng nghe thì mới có thể trao đổi. Và cái câu cuối cùng nó hơi nhỏ, nhưng mà Quyên có viết là and of course tất cả những gì mình làm vì tâm. Thì đó là cái lý do mà cái tổ chức của chúng ta gọi là vì tâm, tại vì cái công việc của chúng ta là nếu mà chúng ta làm vì tâm thì chúng ta tin rằng là nó sẽ dẫn đến những kết quả tốt đẹp. Xin cảm ơn. Cảm ơn cô Quyên. Sau đây thì xin mời cô Jolina. Xin kính chào quý vị và cảm ơn ban tổ chức đã cho em một cơ hội để đến đây hôm nay. Và em tiếng Việt của em không có giỏi thì em sẽ nói bằng tiếng Anh, xin lỗi. But first off, a little bit about myself. I come from a very big Vietnamese family. So there's 9 of us, our 2 parents, 4 girls and 3 boys. My parents always grew up telling us all about their stories of how they came over on the boat, they were here. And growing up, we always knew about it, and I always had that head knowledge of, wow, there was so much sacrifice that went on. They witnessed so much horrors and like hardships in their nights, no food. But truly growing up, I don't think I really had that understanding of their sacrifice, truly, to even begin to understand why it is important to keep my Vietnamese roots and to be able to carry on and like tập nói tiếng Việt, which is why I'm so bad right now. But all it is right now, it has definitely shown me and gotten me to where I am in my work today. So today I work at Golden West College. This is a community college, and I am a senior specialist for equity and special programs. And basically how I got into this position to even begin with was someone saw my passion for, event planning, the Vietnamese community. And then they asked me, there was this new position for Asian American, Native Hawaiian, and Pacific Islander students where we were able to do programming for these special populations to really bring them into the community of Golden West College. So upon taking on that role, I was then able to elevate the students, elevate opportunities for them. How I actually met Anh Châu Thuy actually was inviting him to our campus to help us with the 50th Fall of Saigon commemoration earlier this year, which was an amazing opportunity. And just all in that, Golden West College, I see it as a very great opportunity to better connect with not only the younger generation of our Vietnamese community, but the older one as well. As community college, as you all know, is just so vast and so open to everyone. I mean, anyone can take classes for free. The older generation, if they don't know the English language yet, they can come join in and take those language opportunities for free. There's so many opportunities out there, and I feel like there was just so much lack within our community and the knowledge of it. So now in my work here today, I really seek to strive us to how can I really bring these opportunities to our community members, not only the young, the older, bring them together as well. So actually this past Friday, I got an email and they approved our application for a Vietnamese employee resource group. So it's going to be the very first one at Golden West College, which I'm very excited for because then now we are able to pull together all of our Vietnamese employees, anyone who cares, for us all to advocate for our students. They are the ones who understand how they feel, whether they be older and younger students, and to be able to carry that into the work that we do each group. I'm very excited as to what this group is able to bring together for our community.
And finally, touching on the other side of my background and my work in the community, I'm also the Executive Vice President for the Union of Vietnamese Student Association, Phó Ngoại vụ cho Tổng hội sinh viên. And I recently started in this position this past May, and I'm very new into it, but the first and biggest thing that I've learned since beginning is the value of bridging and opening up the opportunities to converse with our elders. I think the biggest thing that I came into this position with was that, one, I could see how burnt out my generation was. We all have work, we all have school, we all have so many hardships that, it's just hard to balance that while doing all the community work to be able to, preserve our Vietnamese culture, host a Tet festival, like all this stuff takes a lot of work. And the biggest support and backbone that I've been able to receive is from các anh chị, like all of our alumni who've just been so open-ended with open arms, even if they might have been turned away in like past generations. I've seen how so many of them have been so open to just giving us help. Like I express anything about finances or even like trash, dealing with that for the festival, or just any realm of it, they're always so open to be able to bring us all together. So I think all in all, the biggest thing what keeps me in my position here today as the Executive Vice President for UVSA is really to be able to connect together the current generation and the older one. I do think that there's too much of a gap right now, and we think maybe sometimes we know it all. We're the ones who are good here in today's generation. But then goes beyond that to the knowledge, the history, and the sacrifices that have come from our generations before us. And I do want to be able to bring those people together so that they're truly able to hear one another out and work with each other to build up and preserve our cultures for futures to come. So truly that's what keeps me in the work that I do today. And I feel like I'm just dipping my toes in and I'm barely getting started. So I'm very excited to what's to come. Excellent. Thank you so much, Joanna. Joanna chia sẻ là gia đình của cô là một trong 9 anh chị em ở trong gia đình, và hồi nhỏ cũng không có nghe được nhiều chuyện về cái vượt biên của gia đình và cách gia đình qua đây, nhưng không học hỏi được nhiều về trong tiếng Việt. Nhưng về cộng đồng mình thì hiện nay trong những cái cách tổ chức sinh hoạt đó, có cơ hội để bây giờ là làm việc ở trong một trường đại học và tạo ra cơ hội. Bây giờ qua cái đại học đó thấy cơ hội không những có giống như đem được những cái chương trình từ cộng đồng tới cái đại học, và có những chương trình trong đại học để giúp đỡ cộng đồng mình luôn. Giống như một cái khía cạnh mà mới được giống như approval là giúp về employment, right? Cho ăn công việc làm cho cộng đồng nếu mà cần những cái tips đó. Một khía cạnh khác Jolina làm việc là cho Tổng hội sinh viên, và thấy là thật sự Tổng hội sinh viên có thể là nói là một trong những tổ chức trẻ lâu dài nhất trong cộng đồng mình từ 1983 và đã có nhiều thế hệ đi trước. Thì trong cái khía cạnh của Jolina là giúp giữ nối cái thế hệ đó vì có nhiều tiềm năng trong mấy chục năm qua. So thank you so much to our panelists. I think you've all heard also the threads of how our family have shaped the activism and community organizing that all our panelists have come to the programs that they have. With the limited time that we have, I'd like to just specifically discuss some of the aspects of each of your work to go a little bit more in detail. We'll maybe stick to English, and if we have time, try to translate, or if you'd like to bilingually shortly translate in Vietnamese. But the first questions I'd like to partner between is for Dr. Pauline and Jolina. Regarding language is often tied to belonging and identity. How can Vietnamese language education or the youth cultural organizations help bridge generational divides and sustain that cultural pride for future generations? Thanks so much for the question. I do think that Vietnamese language, as you said, is so powerful in preserving anyone's culture. And I definitely see how stepping into the Union of Vietnamese Student Association, there have been
we do everything in English, to be honest. And that's something that I'm always trying to push with everyone. Like, oh, let's just do like a little bit of Vietnamese culture corner this week, or we can try to bring in one of our alumni who could do a cultural workshop for us so that we could learn a little bit more. But all beyond that, I know that there is truly no like long-term change unless it comes from the heart and the will inside from ourselves. And I think that being able to cultivate the own willingness from one's own desire to truly want to learn the language, to truly want to just take on that challenge, even though it's so awkward. Like I can go home và tập nói tiếng Việt với bố mẹ và con ngưng lại tại vì like không biết nói chữ nào like kế tiếp. So I just stop and I just don't know what else to say next. But it's being able to persevere through that and continue to try and continue to, you know, foster the growth will finally occur. And with the UVSA, I do think that we are trying to create more of it is something on social media. So something that the young people are great at is social media, getting everything out. So being able to do an interview series with older people within the Vietnamese generation to hear what they have to say, being able to save their stories, like so much of what has been said throughout this entire weekend as well, I think is one of the small initiatives that we're trying to start off, just to be able to showcase what they have carried on with them, and then for our younger generation to be able to hear that as well and feel inspired for it, because I think there's so many nuances in everyone's stories that we'll be able to learn from. But that's one of the projects that we're trying to work on right now to be able to preserve the language and the culture. That's a great project. As well as you bring up as your own personal experience, the physiological process to even learn Vietnamese, right? The kind of like hesitation you feel. So in addition to the question I asked, Dr. Pauline, in your experience too, teaching youth, like do you notice any struggles that they also have? Yeah. Thanks for the question. Populations are changing. Students are changing year by year. And at my school, every year we also have recent immigrants coming from Vietnam every year. And so then when I say I teach a diverse group of students, and my program, the teachers in my program teach a diverse group, like I can start with just Vietnamese, and that's already diverse. I teach the pathway for students who are newly learning Vietnamese, the ones who never got the opportunity to learn, even in our community where there's so many rich resources, weekend schools, temples, churches. But then when I teach, I always think about, in our conversation earlier, the ordinary kid. The kid who grows up in a working class family and their only access is through school. And so then they come in with, honestly, anxiety, right? Because oftentimes, and this is throughout not just my experience in teaching, but also growing up in the community as a second generation. There's the messaging that if you don't know Vietnamese, you are not Vietnamese enough. There's also, what I've noticed over the years in my role is that the community sometimes, or their families sometimes give the messaging that Vietnamese is not as valuable as other languages, and therefore that's something you should leave behind. I've had students who had to fight to learn Vietnamese, meaning that they had to go to their families, try to say, please let me take Vietnamese, parents say no. Then they go to their counselors, please tell my parent, because I can't tell them in Vietnamese why I want to learn Vietnamese. And so then it becomes a fight, right, within the household, because these children want to talk to their communities, they want to feel a connection to their families. But then I do feel like sometimes, like there's this, maybe this understanding or misunderstanding that every Viet child in OC has access to learning the language. And even though we are a really rich community in that sense, there's a lot of resources. Again, I always think about the kids who are not connected to those resources. And so then even for the kids that go to weekend school or go to temple, they come in still with nervousness. And so in my role, and I'll just speak for myself in this, is to make them comfortable in the classroom, to make them feel like they belong, that they do belong. So when I teach, my pedagogy includes gamifying Vietnamese learning, making sure that it's fun. When they come in, they have to be smiling. And how do I make them smile? I don't say, hey, you better smile. I make it so that the classroom is a fun place for them to be, that they can be themselves in all their Vietglish glory, you know? And so then
that's where it starts. They have to feel comfortable. And once they're comfortable with their peers and with their teacher, that's when they're willing to listen. And once they're willing to listen, that means they're willing to learn. And so a lot of it is about emotional connection when it comes to teaching. It's not just about curriculum. It's not just about what we want to pass down to the youth. We have to make sure that they feel a connection to the people in the classroom before they want to learn. So that's my strategy. And then when it comes to community work, me going to meetings late at night just to find out what are volunteer work available for students, it's because I want them to get out of their bubble. Learning language, we cannot learn in isolation. The Vietnamese language will not survive if all I do is stay in the classroom and model that for students. So then I try to model, okay, hoạt động cộng đồng. Let's go. Let's help the community. I want you to reflect what's going on in this situation. Just 2 days ago, my colleague brought students here just so they could, one, learn more about history, learn more about the efforts of those, honestly, who have come before and know that the privileges that they benefit from now, it didn't just happen out of nowhere. It comes out of hard work and sacrifice. And so, yeah, it's all about connection, building those connections in the classroom and beyond. Thank you, Dr. Pauline. And the presence of the students on Friday was just so meaningful, hearing their questions, hearing where they wanted to learn about their roots. I have a question now I would to span back to Dr. Pauline, but also to Duha and Tracy, because you all kind of work within spaces that attempt to gain visibility for our community, right, in the public sphere, but also communities that are marginalized. I wanted a chance to see if you could share what are communities that you notice that are not reflective enough within our general bigger community, how we can help in that regards, and our responsibility to kind of collectively work together and uplift our whole community. So, yes, whoever would like to start. Okay, Paulina's decided. Can you repeat your question? Yes. You were all three of you have spaces and places to bring visible members in our community and bring our culture to the bigger community. In your places, what communities may not be visible that you work with that would be helpful for us to know so that we can start reaching out and also uplifting as well. When you talk about the Vietnamese community and what community that alone left behind, I would say. I talk about, from my experience and my work, a majority of, I reach out to a lot of younger generations because, and I think for the family struggling, especially mom and dad working 12 hours a day, multiple jobs, those younger generations from that family struggling in terms of parent, missing the parent at home, working. I've been working with a lot of families, those that we actually providing, myself is, we come to the family, we talk to the kid, we provide mentorships and homework, and at the same time, the financial struggling from the family that the kid was experiencing, right? And basically for us as a member of the community, we have to be case by case, individual, reach out, providing transportation as well, providing assistance, especially for Sunday school. Sometimes we have to pick up the kid to come to the temple for learning the language. That's one of the things that we struggling at ourselves as how we be able to provide help effectively. And many has not been reached out because of culturally they, and the parent don't want to speak, out sharing the story and sharing about the struggling day to day. And that is also our struggling is teachers, is myself as a community member.
how we do that, and we continue to work collectively with different organizations and provide that assistance. Thank you. I think there are a lot, but what I'll focus on is the Vietnamese senior mobile home resident community. So I don't know how many people are familiar with this, but our elders are losing their homes at higher rates than we've ever seen it. So if you drive down Bolsa, you drive down Brookhurst, you're gonna see homeless Vietnamese seniors pushing shopping carts by themselves. I just saw one the other day in the rain. You know, they dropped their stuff, and it was like right down the street where I live on. So what's happening right now in mobile home parks across Orange County, and especially in Little Saigon, because a lot of seniors are the ones that live a majority in these mobile home parks. What's happening, especially in Santa Ana, is that after rent control passed in 2021, the landlords are not very happy about that. The people who owned the mobile home parks were very upset. And these are people who don't even live in Orange County. Some of them live in Arizona. Some of them are corporations. And they didn't like that, you know, they couldn't raise rents for these seniors more than 3% anymore. So before that, they were raising rents by $200 a year, $300. One of them I saw even try to raise rents by $500 a year. And so because they're not able to just straight out evict them from their homes, what's happening in some of the senior mobile home parks is that they're starting to issue what's called infraction notices, where they pick out a specific part of the mobile home and tell them they need to repair it within 7 days, or else they can start eviction processes. So one senior, he's in his 70s. He's very fun. He's the one that, where is he? Is he here today? He's not. I'll tell him all about this. We're currently supporting him right now. We've been supporting him for the last 4 months. They want him to repaint his entire house, repair his entire driveway, remove all the potted plants that he has, fix the skirting alongside the mobile home, and redo the entirety of all the plants around his house. A 70-something-year-old man. And they want him to do that within 7 days. And so, you know, the landlords, they're nice sometimes, they understand, and so they've been giving him extensions, several more days, and then a second warning comes, 14 more days, and another warning comes. Vietrise has had to help out senior residents move out of their homes that they lived in for over 12 years because they couldn't respond in time to these infraction notices, these violations that are completely unjust, don't make sense. I don't think anyone here can repair an entire driveway alone, let alone like a 70-year-old. So it's taken several months now. We're almost done addressing everything. But one of the cool things that we've been able to do actually is through our youth program, we have one of the youth leaders. She's a club president at her high school. She brought out a team of 20 youth, actually one day, to help fix up the mobile home that he lives in. And it wasn't enough for one day, so we came back 2 more times. And then tomorrow we're actually going to go to his house again because the workers from the laborers union are going to come and help repair the driveway. Because there's no way we could afford it or we can do it ourselves. But I think this is something that I wish was talked about more often. We always talk about honoring our seniors. We always talk about loving our elders and what they sacrificed. But we ignore a lot of what's happening right now to them. And I think it says a lot, the most about a society, the way that they treat those that are most vulnerable. And so right now, our elders are losing their homes. And one time, a friend, he was a senior, he told me that they're not dying because of health issues, or something physical. They're dying because they have anxiety and depression, and they're worried about whether or not they can actually live out the rest of their days in their own homes. So this is constant, it's ongoing. There's actually so much in the media that talks about it, but I don't really see our leaders talk about it at all. I don't see our leaders support rent control. Hopefully this space is an opportunity for us to collectively, right? Sometimes I'm hearing these stories for the first time, so thank you for sharing this specific issue that's affecting our neighborhood. I would say that Thai fan who spoke yesterday is a really great example of someone who does that. But I'll tell that later. Okay, and Dr. Pauline, in the schools, what are you seeing? Can you repeat the question? Yes, no problem. You wanted to go last. It was about sharing with us, making visible
communities that you work with that we don't know that need the types of assistance. So G2Ha gave the example of even just transportation to schools to give them the access, right? The means, the vehicle. And then Tracy provided the examples within just probably a few blocks down from us, the senior community that really needs that help to just have a home. And how about for you, your students, anyone, any groups that need visibility? I think it connects to both of what they mentioned. Students who experience homelessness, families that experience homelessness. I've noticed over the years that there is an assumption that just because someone is Vietnamese and doesn't speak up in class, it means they're doing okay. So over the years, the ones I've noticed who, for lack of a better term, fall through the cracks are the Viet boys who come from single parent households who are fighting poverty. So how can they worry about school? How can they worry about career, right? If they're on the brink of losing their home or losing their families. And these are all Vietnamese people, by the way. I'm not even touching on other communities at this point. So poverty is still an issue, because how can they focus on school if their day-to-day life is at risk? And so then I always think about them when I'm teaching. And I think there's been a lot of improvements over the year. For example, the school I teach at, Westminster High School, is a community school now. So a few days ago, we had food donation drives for struggling families in the district, and our school was one of the main distributors. So not only are we a school, we're a food distribution site at that point. And so then I think there's been more support over the years, but I guess the important thing to remember for the community to know is that they need to continue to voice for these needs. Like, just because it's here now doesn't mean that it'll stay. Right now it's helping families, like these services are helping families, but it's all contingent on funding. It's all contingent on whether or not there's enough money to support these students. And honestly, that's the main thing I have in mind right now when it comes to vulnerable populations. If we're talking about vulnerable from cultural, like the lack of just cultural extinction, then there needs to be continued support for Viet language education, and the narrative has to start from the home, that Vietnamese is valuable. Because students that come into my classroom, they want to talk to their grandparents, but they're also fighting the narrative that they hear that Vietnamese is not as valuable as Spanish or as English. And so then when they come to my classroom, I have to convince them that, yes, it's valuable. Because if you have access to language, then you have access to culture, really. Because then if you only know English, in reality, there's a lot of resources where students now can learn about culture. But then if they don't know Vietnamese, now that there's a whole omission that happens. And they don't know that. They don't know what they don't know. And so then that's why if we're talking about vulnerable population, I'm saying overall, if there's a lack of support of Viet language education and the growth of Viet language education in mainstream, then what's at risk is that we will be like other immigrant communities that came before, where there's cultural disintegration over time. And we don't want that. I don't want that as a second generation person, and I don't think as a community we should want that. Right. And that culture disintegration is tied to language, but also different viewpoints and ways in which we communicate with one another, right? And so, your work really, through Vietnam, tries to hold space for disagreements and the complexity within our communities. What practices of listening or dialogue have you found most effective in bridging those differences? Thank you. Thank you. I was thinking about something that Dr. Pauline said earlier. She said, in order to preserve language, you have to, and I was actually going to ask you to repeat the thing that came afterwards. Do you remember what you had said? You said, in order to preserve language, we must, or we have to, do you remember, or, it's your opinion, so maybe. Sure, like, to my understanding, right, in order to preserve culture, we have to preserve language. Because if a kid only knows English, there's only so much they can learn about Viet culture. To know Vietnamese is to have access. To have access, that's the word that, thank you.
And I was listening to Dr. Pauline say that. So in order to preserve culture, we must preserve language. In order to preserve language, we must have access. And that's a huge, so much of all of the panelists' work is about creating resources and access. In my work with Vietnam, in our work with Vietnam, we are working to tackle the step that goes past that. So what happens if you have an entire populace that all speak Vietnamese language fluently? Does that mean we are going to be able to resolve all of our vision for Vietnam and Vietnam America? No. I have a few people in the crowd already nodding no, or shaking their heads no. And so I absolutely agree with the sentiment that in order to preserve culture, you must preserve language. But I also believe that in order to preserve culture and to preserve history and to understand each other's perspectives throughout history, including in the present, you must do more than that. So having language skills, so kỹ năng ngôn ngữ, right? Cái khả năng nói tiếng Việt hoặc là bất cứ ngôn ngữ nào, tiếng Anh, tiếng Việt Nam, là một cái kỹ năng mà chúng ta nên có để có thể tồn tại cái văn hóa của con người Việt Nam. Nhưng thêm một cái kỹ năng và Quyên quan sát là thấy là ở trong cộng đồng của chúng ta rất hiếm khi có thể là Quyên chưa bao giờ nghe ở trong cộng đồng của chúng ta nói đến cái này là cái kỹ năng hoặc là cái thông minh về cảm xúc. So emotional intelligence, I think, is something that is missing from the conversation, particularly in the Vietnamese community. I mean, I think it's present everywhere because I work with people from all backgrounds, and oftentimes they have not had an opportunity to understand emotional intelligence. And lúc mà chúng ta nói về thông minh về cảm xúc thì chúng ta đang nói về nhiều cái điều khác nhau. Thì ở trong cái công việc của Viettâm, chúng ta hiểu rằng tạo cơ hội cho một nhóm người, có thể là những người có những cái suy nghĩ rất là khác nhau, những cái quan niệm rất là khác nhau, ngồi trong một phòng, sau mình đặt câu hỏi và cho mọi người thảo luận về cái hoặc là tranh luận về cái đề tài đó. Cái đó là một cái việc đối với nhóm Viettam hơi nguy hiểm. Tại vì nếu các tham dự viên của cái chương trình đó chưa từng nghĩ về cái sự thông minh về cảm xúc, có nghĩa là lúc tôi cảm thấy đang hơi khó chịu thì lúc đó tôi làm cái gì? Có thể là lúc mà tôi bắt đầu thấy hơi nóng nảy về một cái suy nghĩ của một người khác, một người đang ngồi trước mặt mình, và thay vì nghĩ, họ đặt cái câu hỏi là vì sao tôi đang khó chịu, vì sao tôi đang hơi giống như ở trong lòng thấy nó hơi khó chịu, khó thở, là mình thay vì bước lại và có thể là thở một chút. Ngày hôm qua bác sĩ Đông Xuyến có nói là lúc mà chúng ta thấy đang hơi bị cảm kích thì nên tìm cách để thở, tại vì thở là cái cách để heal con người của chúng ta. Thì thay vì làm cái việc đó thì rất là thường xuyên là mình bước vào cái đó, mình thấy nóng nảy và mình tiếp tục nóng nảy và giống như là nêu ra cái suy nghĩ của mình. Thì trong cái công việc của Viettam, cái cách mà chúng ta hồi nãy Quyên nói là chúng ta tạo các resources, so we create resources and spaces for dialogue. So in the resources that we create and share, a part of that is this piece that I'm talking about. So about de-escalation and de-triggering conversations. And the reason we do that is not just because I think emotional intelligence is cool, but because Quyên thật sự tin rằng nếu mà chúng ta chưa có tạo cái lòng tin, cái sự tin tưởng giữa nhau thì chúng ta sẽ không có khả năng để lắng nghe cái suy nghĩ của những người đối tác của mình. Thì chúng ta có một số cái resources về cái đó, và Quyên chia sẻ một cái nhỏ thôi. Ở trong một cái tài liệu mà Viettam có huấn luyện là chúng ta nói về cái gì đang xảy ra lúc chúng ta bị cảm kích, là triggered.
thì lúc mà chúng ta bị triggered là cái nguyên nhân là ở trong cái óc của mình, the brain. When we get triggered, what's happening is something that is inside of the brain, and it's in the center of the brain, which is called the limbic system. And when the limbic system when you're experiencing a trigger, what happens is that center of the brain becomes active. The part of our brain that processes facts and logic, so cái đầu óc của mình lúc mà chúng ta nói về logic hoặc là những cái kêu bằng rationality, thì lúc mà chúng ta đang muốn hiểu về một cái thì ngay đây, cảm ơn Jason, lúc mà chúng ta nói về cái đầu óc, lúc mà một cái trigger nó xảy ra là nó có thể là bất cứ cái gì, có thể là nhìn một cái mặt của người đó hoặc là thấy một cái gì đó, hình ảnh, và mình đã bị cảm kích rồi. Nhưng mà hồi nãy Quyên nói là ở trong cái limbic system, thì ngay đây ở giữa cái đầu óc đó là lúc mà mình bị trigger á, là nó nằm ở đó. Nhưng mà cái phần prefrontal cortex là lúc mà mình nói về lịch sử, nói về sự thật, nói về tin tức, cái đó là cái prefrontal cortex. Nhưng mà lúc mà mình đã bị cảm kích rồi thì cái prefrontal cortex nó không còn tác dụng nữa, là chúng ta không có thể lắng nghe lúc mà cái phần giữa đó, cái phần màu xanh nó đang bị alert. Thì ở trong cái slide kế tiếp là mình sẽ thấy thì ngay đây nó kêu là this part of our brain does not and cannot listen to reason. Thì lúc mà chúng ta nói là vì tâm là tạo cơ hội để trao đổi về các đề tài khó nói đến, thì đương nhiên là chúng ta phải nghĩ chúng ta có những cái gì mà sẽ làm cho mình không có thể nói chuyện với nhau. Thì một trong những cái cách đó là những cái tài liệu giống như cái tài liệu về triggers và cái emotional system của con người. Cảm ơn cô Quyên rất nhiều. Mong thank you for offering such a useful framework for us to understand what's going on through our own minds and bodies. So I'm sure each of us have experienced these different challenges in various conversations we may have had with individuals and how we even want to work within the community. Angelina, maybe just to pull you in terms of your experience with UVSA, even though you're new, any kind of challenges that you're noticing, because you're working with really the next generation, that you see are challenges or aspects that might incorporate some of the component parts we've discussed so far. Thank you so much. So yes, 100%. I see a lot of issues that we have came across when working with Hànhtrình Việt and just being able to truly preserve the culture for the future. Number one being lack of knowledge ourselves. I think if we don't know the language and we don't know the true culture and the history behind it all, how are we supposed to be the ones to really inspire others to take notice of it, to inspire others to then learn about it and then pass on that knowledge? I see a lot of the passion that comes from the younger generation, me included, but I also see how without the inclusion of our older alumni, our older people within the community who do have that experience and do have that knowledge, we truly won't be able to learn what it is that we want to be able to learn to then pass it on for the future as well. So I think that most definitely when it comes to understanding the idea of sacrifice and resilience within our Vietnamese community as to how they even got here, that's like the biggest idea that kind of I keep with me in everything that I do, just because when it comes to that sacrifice, the idea of sacrificing not only for your family, for your community, it truly changes the way that you work and that you look at things. And I think that today in America, we are like truly blessed to have everything almost like handed to us. Everything is here, everything is readily available, and it's really easy to forget the idea of sacrifices. We don't have a strong need to sacrifice for others, but being able to, remember those stories of our older alumni and our parents and our grandparents, I think it keeps us grounded in the work that we do. So I think it just comes down to one, staying humble and
wanting and asking to learn more and being open to receiving it whenever it is that it does come to us. So truly, I think that there's so much opportunity, and this is an open invitation, but the Hội Sinh Viên would truly love to work with anyone and everyone who is always willing to lend an ear, lend a hand to us, because we're always seeking to grow, especially with the upcoming Fet Festival, everything that we're doing, but there's truly so much opportunity for work with the community here. Yeah, thank you, Julian. You raised a really good point that for us youth, there's a call for us to stay curious and be curious, but in that curiosity to learn from our elders, right? With that, going back to kind of the concept that Jitu had mentioned is to have compassion, because to have that generational bridge is for all the generations to be compassionate with one another when there are gaps of knowledge, when there are misunderstandings that arise. So as we near the ends of our program, almost just this formal Q&A part, I want to ask all our panelists, what gives you hope for next 50 years that we may have together? Looking at it from your respective lenses, what gives you hope? My students give me a lot of hope. Like just the teaching profession in general. Every day I work with more than 160 something students, right? Some years it's over 200 when classes are full. And 99.9% of them are Vietnamese youth, but they're all very diverse. And so what gives me hope is their enthusiasm, right, to want to learn about their culture, their enthusiasm to grow. And I want to help cultivate that. And so when in my role and when I work with my colleagues, we all come from different generations as well. But our bottom line is always wondering what's good for kids. What's good for kids is making sure that the classroom environment and learning Vietnamese is a safe place to learn as much as possible, right? And then what else? Honestly, I find joy in helping cultivate students' confidence in themselves when they have connection to their culture, when they feel more proud about being Vietnamese, and then when they take on leadership opportunities on campus. For example, our school campus, we've had a Vietnamese American Culture Club for many years. At this point, it's over 20 years. And the students there, they collaborate closely with Thiên An Performing Arts, because our teachers also train students and young people from when they're very young. But this past year, or the past few years, there were more students who were more interested in community service side of things rather than performance. And so this past year, they started their own club, Viet Program Committee, where they focus more on community service. So then the fact that they have the confidence to take on more leadership roles and to build spaces for themselves, that's what gives me hope. And yeah, that's why I continue to do the work all I do. And if all goes well, 35 years of teaching, that'll be fun. Thank you. So what give hope? Let me share this little story. So I grew up here, live in Little Saigon for 40 years, and I see the evolution of Little Saigon changes a lot. And what gave me hope is now you see the second, the third, almost the fourth generations grow up here. But if you look across for the past 5 years from high school, almost every single high school in Little Saigon, especially the Vietnamese American the students, they forming the club. They're very interactive in school, and almost every single year you see culture night. Every single high school they have a culture night promoting the Vietnamese heritage, history, art, music, and they themselves perform it. That's hope of today. And I want to see the next 50 years is what I want to see is not just the growth of the youth, but also at the same time, I promote the civic engagement. As I promote that a lot of our young generation stepping up. Don't wait. And this is my message to you, all the youth out there. Don't wait for leadership. Step up and claim it. Because that's how you start your own chapter, your own path. You had to claim it. Nobody gave it to you.
It's not privilege, it's earning. So that's my message to you. And what I want to see in the next 50 years, the past 50 years, our parent, our uncle, they come here with trauma. Us, we inherited of that sacrifice. And to me, is what you step up, and I want to see clarity is to carry that clarity with us, to carry the clarity of what democracy means, the clarity of what the community matters to us means, and at the same time to clarity your identity. Proud to be the Vietnamese American, but at the same time, come back to Dr. Pauline, language is a bridge for all of us. Without a language, there is gap of understanding from the cross generation, from our grandparent generation, from our parents' generation, and even among us. So we got to get the language across, we get to promote. So let me put my hat on as a public servant. Our job as a public servant, we need to promote advocacy for the program, for the funding, to expand the language in our school. Because if you look at right now in Little Saigon alone, I'm not talking about across the country, the language program is very limited, very selective. Even the school district is very selective in certain schools. Not every single school have the language classes. Not every single one of them. So for us as a community, as a parent, each of us we need to advocate to expand that program, to continue funding, and especially for VHM, for the museum, we need to expand that as well. Because their responsibility to archive, not just the artifact, the story, right? So we need to, each of us had to step up to advocate so that our kids for the next 50 years, our next generations for the next 50 years still continue to rise from what we paved the path of today. Thank you. So what gives me hope right now are people in our community who are standing up to the status quo, standing up against systems that have not worked for us, standing up to systems that are making it costlier to afford our homes, and are no longer just accepting what they're told to believe in or told to do, but asking why, or asking, isn't there something different happen? And so I think about people like my friend Kui, who passed away. When we were in that meeting at the senior mobile home, he said that these landlords were exploiting our seniors. These greedy capitalist pig landlords is what he said. I didn't say it, but I heard a 65-year-old senior say that among a group of other seniors. I think about the late great journalist from Viet Daily News, Nan Yao, who reached out to us when we were organizing rent control and said what we were doing was really, really good and that we should be proud of ourselves. I think about one of the students that brought out that group of high school students to help with Joe Michael's house. It was a young girl. She brought out a group of 12 people. 10 of them were boys. This young woman led a group of boys and got them to volunteer and do great work. And then I think about our canvassers like, Vicky, who went door to door, talked to our neighbors about immigration, about the economy, about housing. And she took what they said to her at the doors and shared it at City Council, the public comment. And it was beautiful, and it ended up, leading to the first time Garden Grove City Council ever passed a resolution about immigrant rights. So those are the people that really, really give me hope. These individuals, these heroes, these amazing, incredible organizers I get to see and work with every day, and who have, passed on, but their memory still lives with us. Thank you. What gives me hope? I'm going to try to do this very quickly. Three, groups. First is every person I've talked to from the organizing committee at the Viet Heritage Museum and of this program have been just extremely open-minded and receptive to
opening up the conversations that we long had not had in the Vietnamese community. I think 10 years ago, if you went to a conference about the Vietnam War, we wouldn't have had a panel where we have 3 people from the arts, from psychology, and from an organization that is serving those who are impacted by the criminal justice system and at risk of detention and deportation. That's something that we did yesterday, and I can see in the faces, in the conversations of the people that I talk to, who are deeply committed to preserving memory and history and culture in this community, and also really open to figuring out what's the way to do this that is inclusive and is going to ensure all of us to be a part of it as we move forward and grow together. So that's the first. The second is 2 months ago when I was in Chicago and we were doing the breakout groups, I didn't know what to expect. The filmmaker actually told me when the Sĩ Quang Việt Nam Cộng Hòa came up to him and introduced himself, he was like, oh, I'm kind of nervous about the post-screening discussion. And when we held the discussion, something else unexpected had happened. There were 2 young people, non-Vietnamese, who were in the circle who shared that they were communists. And that happened in the circle that I was in. And cái người bác Sĩ Quang Việt Nam Cộng Hòa đó ngồi đó và lắng nghe trong cái thời gian mà cái nhóm của chúng ta đang thảo luận. Và Quyên biết lúc đó là chắc là người bác đó có một vài lời muốn chia sẻ, nhưng mà thay vì nhảy vào và chia sẻ suy nghĩ của mình ngay lập tức, thì bác lại ngồi đó và lắng nghe cho cái thời gian mà đang thảo luận. Sau rồi gần xong cái phần thảo luận thì bác mới giơ tay lên và nói là bác muốn chia sẻ vài lời. Thì lúc đó bác mới chia sẻ với nguyên nhóm là sau 35 năm bác không có đi về Việt Nam, nhưng sau 35 năm đã quyết định là muốn về Việt Nam. Bác không có một cái sự thù hận gì ghê gớm, nhưng có 2 điều mà bác rất là muốn làm. Thì cái đầu tiên thì bác muốn trở về cái nhà của người mẹ của bác mà đã phải sau khi rời Việt Nam là phải bỏ lại cái nhà đó. Thì bác muốn trở lại nhà đó để coi là bây giờ thì cái nhà đó là đã đến đâu, là có cái gì ở đó. Từ lúc trở lại thì không có gì đó hết, chỉ có cái căn nhà đó và không có ai đang sống ở đó, không có công việc gì đang xảy ra ở cái nhà đó. Thì bác mới thấy là cái đó là nó chứng nhận là mặc dù lúc mà bác đã phải vượt biên, phải rời nước, thì cái điều mà chế độ mới nói sẽ đã hứa với người dân thì cái đó nó lại không có xảy ra với cái căn nhà của mẹ của bác. Thì cái đó là cái điều đầu tiên mà bác chia sẻ. Cái điều thứ hai mà bác đã chia sẻ là bác nói là bác chỉ muốn trở về để sửa những cái bia mộ của các chiến hữu của bác trong chiến tranh. Nhưng mà lúc mà bác trở về thì lại bị từ chối, tại vì nhà nước lại cấm không cho bác làm cái điều đó. Thì bác lại chia sẻ cả 2 cái câu chuyện này từ cuộc đời của bác, và tất cả mọi người trong nhóm lại ngồi đó và lắng nghe. Và mặc dù có một người bị trắng ngồi đó và anh ấy là một người nói là tôi là một người cộng sản, nhưng mà anh ấy lại ngồi đó lắng nghe bác đó và hoàn toàn hiểu cái lý do mà bác đã có những cái suy nghĩ và những cái tin tưởng của bác. Thì đó là cái điều thứ nhì mà gây một cái sự hy vọng đưa cho Quyên một cái sự hy vọng. Và sau đó thì đương nhiên là các người tham dự viên có nói chuyện với nhau, trao số điện thoại để tiếp tục nói chuyện với nhau. Và cái điều thứ ba mà cho Quyên hy vọng là mẹ của Quyên, hồi nãy thì tất cả mọi người nói về gia đình của mình, nhưng mà Quyên lại không nói về gia đình của Quyên. Mẹ của Quyên là một người thật sự là một gương mẫu trong cái công việc mà Quyên đang nói là mặc dù mẹ của Quyên có những cái suy nghĩ có thể là suy nghĩ chính trị, xã hội, vân vân, nhưng mà trong suốt 10 mấy năm qua là hàng ngày, mỗi tuần
là Quyên và mẹ của Quyên có những cuộc trao đổi về các vấn đề rất là phức tạp về xã hội, về văn hóa, về chính trị, và cả hai con, mẹ con lắng nghe nhau. Và cái đó là một trong những lý do mà Quyên rất là mong tạo cái cơ hội cho những cái cuộc trao đổi này xảy ra trong cộng đồng của chúng ta. Tại vì Quyên thấy rõ ràng là những cái cuộc trao đổi giữa mẹ của Quyên và Quyên đã thay đổi cái suy nghĩ của Quyên và đã thay đổi cái suy nghĩ của mẹ của Quyên. Thì Quyên biết là cái đó là I know that it is possible because I've had the privilege of experiencing it day after day, year after year. And I've gotten to the point where my mom is the one who explains to people why I go to the protests I go to, what are the meaning behind the protests that I go to for the past decade and a half. And so that's the third thing that really gives me hope. Thank you for sharing all of those things. For me, I would say that the biggest thing that gives me hope is truly our current generation here today. First off, a few years ago, I was one of those people who hosted the Vietnamese Culture Night, actually. And it was coming back from COVID when there was no one who kind of knew what was going on because we were off because of COVID. No one had participated in it. And coming back to it, I saw the struggles, first off, of being able to recruit everyone to come back, be involved with the show. The title of mine was Hai Bàn Tay Trắng. So really talking about the story of how my grandparents came over here with nothing and was able to build up so much for our family that we had here today, but then also being able to bridge the understanding between our two generations with just the language barrier and everything. So one, I see so much creativity, so much light, so much life from our current generation here today, and willingness to be able to step up, get involved, and just take responsibility of being able to preserve our culture for the future. Working alongside the Hànhtrình Việt with planning this upcoming Tết Festival, I see how we've been able to recruit 20 directors, hundreds of volunteers to plan this 3-day festival that truly is 100% volunteer-based. Everyone here is out committing their time, hours a week from now, like months before, all the way up to the festival in February, which my first time planning this, so everything was new to me too. I was like, wow, like everyone is so willing to sacrifice their time, their energy towards this, and truly it's because they love our culture. They want to be able to preserve it for the future. And the second aspect that I wanted to talk about as to why I see hope is truly from the generation older that comes before us. Các ông bà, cô chú bác who sit here today with us, who have not given up on us. I think that there truly is so much difficulty when it comes to, trying to tell someone something, but then maybe not getting a good response back. My parents trying to teach me Vietnamese, but then me not wanting to take it back. My dad telling me to go to this event, go to this museum, go learn about this, go watch this movie, but me pushing it away, but then never giving up on us, never seeing that this is something that I'll just let go of, it's okay, we could just move on to someone else. I think that because the older generation before us has had so much resilience and perseverance in them, that's truly why we are able to continue to do the work that we do, even if it's not heard from everyone all around us. And the final thing I would like to say is one of my favorite câu ca dao. It's con người có tổ có tông, như cây có cội, như sông có nguồn. And truly talking about the roots and the history that come before us, I do think it's just so amazing, truly. And just to remember that everything that we do comes from the roots, and being able to preserve these roots for the future is truly why we will all be successful together. Thank you so much, and what a phrase to end on for us. Common throughout all of your hopes is that willpower, the human willpower to commit to the community, to engage, to be active, and that gives you hope. It gives us all hope. And I hope also that hearing the stories, the projects that each of the panelists have been engaged in provides us more grounds on the different areas and communities that we can continue to help be involved in, support, and in that spirit, bridge those generational divides and look towards our future. So as I open up the space for a discussion amongst everyone,
I hope that we continue on this conversation with that spirit in mind. We are close to time. We'll extend a little bit more, but do please keep your questions or comments shorter so that we can ensure we can have everyone. So bây giờ là cơ hội để mời cho các quý vị chia sẻ. Xin mời người đầu tiên đặt câu hỏi. Yeah. My name is Buổi I was one of the founders of VSA at UC Berkeley in 1970, late 70s. Wow. So I have specifically 3 questions, one for Dr. Paulina, one for Stacy, and one for Dr. Pauline. For the Tổng hội sinh viên, we started in 83, I remember it, one in the north and one in the south. In the north, it survived for about 5 or 8 years. Every year we have chương trình văn nghệ thể thao, sport competition, and at the end there was a cultural performance. So for Dr. Paulina, what keep the union of VSA in Southern California, from the last 40 years they were going on strong to this day. And for Stacy, you are like a grassroots and lobby group for social justice. With a lot of Vietnamese American within the group, because of the incident, whatever happened a few weeks ago, what kind of history or what kind of cultural aspect of Vietnam was discussed among the group members? And for Dr. Paulina, in terms of the Vietnamese, what kind of Vietnamese, because I was born in the South, I speak the language from the South, in terms of the language. So there's a lot of debate about, because I'm the freelance journalist too. So when I write for BBC or VOA, some people criticize me because I use the Vietnam language. So actually, do you have any standard in your work in the field here for the student in Westminster to learn? Is it the current language of Vietnam or something not right or wrong, or how you deal with it? Okay, so I can start off. Cảm ơn chú cho câu hỏi. Và when it comes to Tổng hội sinh viên, I would say the reason why we are still here after, I think it's like 40, we're on our 44th year of that festival, so I would say it's somewhere around there for how old the organization is truly because there is just too much beauty in our Vietnamese culture for anyone to not care about it. I think that regardless of the manpower that we have within the organization, there's just too much history, too much kind of beauty behind everything that has happened to occur up to this day, that there will always be someone who cares. There will always be someone who wants to step up, to take the reins, and to be able to go outreach with the community, to inspire the 14 different schools that we work with to continue on in the Vietnamese Heritage Nights, to continue on in the work that they do, the workshops that they do, to bring us all together within our community. And I think that it's also with the support, like I said, I truly love our elders. I love everyone who has come before us, and I attribute so much of our success to them, because without their support in everything that we do, whenever there is maybe less manpower, there's some vacant positions, there will always be alumni who come back to support us in those areas. Alumni who are well-versed in finances, who can help us with our taxes. Alumni who have connections to sponsorships to help us get money to be able to continue to thrive. So truly, it's not just the students who are able to be that backbone in continuing the organization, but the community as a whole, which is why I think that that's like the number one thing about our Vietnamese community, is that we all are always there for each other, and everyone will always just support and uplift one another. Thank you for your questions. Those are very, very great, specific questions. So the question you have for me, so I'll say that at Vietrise, most of the history that we focus on is really based in the United States. So we talk a lot about Vietnamese Orange County. We talk about how Phu Thảo was built. We talk about organizing to call it Little Saigon. There was a push in the beginning to call it Asia Town, to kind of erase the identity of the Vietnamese people and the Vietnamese struggle. We talked to our young people about that. Over time, over the last few years, something that came up a lot in our programs was, we teach a lot about civil rights. We talked a lot about imperialism. We talk a lot about Palestine today and what's happening in Palestine.
a lot of young people and a lot of, many generations care deeply about what's happening to the Palestinians and the way that the government of Israel has occupied Gaza. And so young people in our program started to ask more questions like, I never really get to hear anything about Vietnam before 1975. A lot of young people had questions about where they came from. Why couldn't we talk about things that happened before 1975? What was Vietnam's story? We know that Vietnam used to be colonized by China, and then the French, and then Japan. But most of them, pretty much not a single one knew that history, how Vietnamese people valiantly fought for independence. And so every year we do a picnic. Every single year, just to celebrate bringing our communities together. We take them to a local park. We bring out vendors. We try to make it intergenerational. And we add a little component to it. And so this year, it's the 80th anniversary of when Vietnam won independence. And so we did our research. We read 6-7 books. And we talked about that history. We wanted people to know facts. Facts that we got from these books. Facts that were researched. And so that's really what we did. And when we told, it was about a 30-minute session. We asked everyone, have you heard this story before? How Vietnam won independence? Not a single person raised their hand. And we had 50 people there. So that's kind of the history that we tell. And it goes back to how we want Vietnamese people to feel proud of who they are and where they come from. Many more young people are going to Vietnam now, to visit family. I went for the first time ever in late December, and I went with my parents. My parents had never been outside of Kinh Giang or Saigon before, but I got to go to Hanoi. I got to go to Hoi with them. I got to go all the way deep south to Kinh Giang, where they're from. And so that's the kind of connection I want young people to have, and what Vietrise wants them to have. So we tell these stories because they need to know their past. They need to learn from their past to understand what a better future should look like. Thank you for your question. It's a very challenging one. I think, no, for real, it's a very challenging one when it comes to teaching Vietnamese language. And I can only speak in my perspective as a second generation. My parents, they came here qua Dinh Hao, and so they're in their 70s now. And over the years, as I've taught Vietnamese, I myself have learned about words that are used in Vietnam rather than here, because please keep in mind that I grew up here. Meaning that there are certain terminologies that in Vietnam that's used that I was never exposed to. And so the education that I received literally was from community, from teachers in the community in Viet who created curricular texts that really, if like for lack of a better term, is pre-1975 language. But as a teacher now, every year we have incoming immigrants, right, from Vietnam. And so I learned from them. The language. And in terms of standards of teaching, the curriculum that we use are all US published. Nothing comes from Vietnam. And the main textbook I use, or we use over the years, has been Tiếng Việt Mến Yêu, published from Eastside Union High School District. And so we do stick to the curricular text. We go as a team at my school, Việt team, we go to Tu Nghiệp Sư Phạm every year to learn from all the community teachers because we understand the gaps that we have. And speaking for myself, I understand that there's a lot I need to learn in order to continue the language, but also make it relatable to the young people now. And I expect myself to continue learning in the next few years. As for standard, I think the challenge that will come for Vietnamese Americans now, and whether or not the older generation wants to maintain the language of pre-1975, is the prevalence of AI, ChatGPT. Because now I would say, not just like in the local area, but across the country, districts might be leaning more towards using AI rather than adopting textbooks. So then that's something we all as a community need to keep in mind, because the material that's available through AI is anything that existed through the interwebs when the internet was first created. And so anything from our elders in the community, there's a lot that's before the time of the internet. And therefore, I think that's one of the unforeseen dangers for the future. Because, say for me, right, I'm second gen, I still need to learn a lot. And then in the future, as technology continues to change, and as younger people might not be able to differentiate
between different language uses between Vietnamese people here and in Vietnam, it will continue to be a challenge. And so then I'm here, I'm just learning, growing, doing the best I can, talking to my parents, going to these conferences to know what are the differences. And then when I have students who use language in Vietnam, I tell them what's used here so that they know. Because it's all about expanding knowledge. And usually they're receptive to learning. That's what I find. And that's why I find joy in working with youth, because once you are able to cultivate a safe classroom space, there is room for dialogue and understanding, no matter when a Vietnamese person came from Vietnam, and no matter if they're American born, there's space for dialogue as long as the teacher is willing to facilitate that. So I hope that answers part of your question, but honestly, I could go on about this. Thank you, Dr. Tony. Thank you for our great answers. I think common in all of your answers was this intent, your intent to learn and know and want to know what makes us proud to be Vietnamese, right? And also a call that you're looking for dialogue. You're finding out information, but also open and welcome to learn from other forms of information. This is just a start. It's not the end all. Whether it's how to have UVSA survive, whether it's learning the past history before 1975, and then the dynamic that we need to navigate with the languages that exist, right? So I hope we walk away with those different elements. Hey, thank you Anh Phú for một câu hỏi rất là hoàn hảo. So, để làm gương mẫu for everyone else, but very concise, very clear. So we have one question here, one over here, and we have two in the middle. Okay, so I'll come after that. First of all, I love your presentation. This is, one of my favorite panels of the entire conference. So thank you for showing us the potential of the next 50 years, because 50 years from now, all of you are still going to be here. You're going to be the leaders of this community. As a young person, I think all of us here understand the need to understand our heritage, to preserve our heritage, our culture, our language, our community history that comes out of 50 years ago. But I'm also, as a young person, I'm super excited and I think a lot about what are we going to be 50 to 100 years from now. And I want to ask, if you had to change, challenge, or move past something in the community, what is something that you, if you see 15 years from now as you work for the next 50 years, what do you want to see changed, challenged, or move past? A good, thoughtful question. We're all thinking. Okay. Well, firstly, thank you so much for saying that. I feel very honored. This is one of your favorites. One thing that I've been really concerned about is the amount of what I feel like is political repression in our community. And so, we hear stories of young people in our program saying they're afraid to ask about life before 1975. They're afraid to ask about Vietnam to the older people in their community. And there was a period where people who did not follow the status quo, there was a period where there were Vietnamese journalists that were assassinated, not just like here in Orange County. That era is over now, but to react to the disagreements with violence is something that I think a lot of young people see, and it makes them afraid to want to talk to older people in their community. It makes them not trust older people in the community because they don't know how they're going to be received. And so I think that is a problem. I really actually see us overcoming it in many ways, by having teachers like Pauline, and then having groups like Vietnam where people are able to come into a space where they're asking questions. But repression is a serious thing, and we've seen the way that some of our elected officials, what they've done. Andrew Doe took $10 million plus, from that were meant to feed our seniors. We have a Congress member that passed a bill, his first bill in Congress, that actually massively expanded the detention of immigrants simply for being accused of a crime. And so not a lot of people are stepping up in our community to push against that, other than, for example, people like Thai Fan. But we gotta allow more room for discussion, for questions, and we need to make space for young people who want to push against status quo and see it different.
type of leadership in government that represents all of us. The question is, what's something, you weren't the one who asked it, it was Joseph. It's something that we want to move past, challenge or change. The reason I struggled when you first asked it is because I feel like in what I hear about Vietnam's work, it's kind of obvious what I hope and yearn for in the community, which is the capacity to hear each other, reach across each other. I really, really believe that the only way forward is not pass. You can't evade issues, you gotta go right through. And so even some of the issues that have arisen today, talking about some tensions that have that just took place in the community in the last few weeks, like that's a perfect example of the kind of thing that Vietnam wants to tackle. We want to tackle difficult conversations, and we want to do it in environments that are safe for people to discuss and share. And so I think that's what Vietnam yearns for. But what I personally, something that I haven't mentioned at all is acknowledgement. I think that the last several years have been very, very difficult years, I think globally, when it comes to polarization, divisive politics, not just within the Vietnamese community, but beyond. We see it everywhere. We hear about it in, friend communities outside of Vietnamese communities. But obviously, we all know there is a ton of cái sự chia rẽ trong cộng đồng Việt Nam, trong các gia đình Việt Nam là một cái vấn đề rất là lớn, và đặc biệt là trong mấy năm qua là một vấn đề mà nhiều người chưa có khả năng để giải quyết. Có thể là giữa hai chị em với nhau, có thể là giữa đứa con và người bố mẹ. Thì hồi nãy là Quyên có nói về cái khả năng để lắng nghe nhau, nhưng mà một điều mà Quyên chưa có nói đến là cái sự acknowledgement, là cái sự công nhận. Cái bữa đó lúc mà Quyên ở Chicago nói với cái bác mà Quyên hồi nãy mới kể cái câu chuyện á, là Quyên và bác có nói, Quyên và bác có những cái cuộc nói chuyện về các vấn đề xã hội, chính trị, vân vân. Và lúc mà cả hai người đang nói chuyện với nhau thì mình lại công nhận cái suy nghĩ của cái người kia. Thí dụ nếu có một cái gì đã xảy ra ở trong một cái cuộc trao đổi mà đã làm cho một người đó có cảm giác là họ bị không có được sự tôn trọng của người kia, thì ở trong cái văn hóa Việt Nam, ở trong quá khứ thì cái sự đè nén là một cái điều mà rất là thường xảy ra. Quyên còn có một lúc nói chuyện với mẹ và mẹ nói là đôi khi ở trong văn hóa Việt Nam, nếu không có một lời gì tốt để nói, thà không nói hơn là nói. Tại vì nếu mà nói ra những điều không có được vui thì cái đó có thể là một cái loại không phải là giống như là không có tôn trọng người kia. Biết đè nén là có nghĩa là tôn trọng. Nhưng mà Quyên tin là nếu mà chúng ta, ở cái câu hỏi của Joseph, what do we want to move beyond or what do we want to challenge? So I would say that is something that I want to challenge. I think the idea that if we want to be able to be in community with each other, there are things we have to avoid and evade. I don't believe in that as a practice of living. And so I hope that we can move past that. And then the other piece of it is that I hope that when there are feelings or when there is harm that takes place, whether in language or otherwise, that we all form and hold the capacity to acknowledge when those things take place. Acknowledgement does not mean that you are accepting fully the perspective of the other person or taking on their stance. But sometimes acknowledgement just means that I hear you, I see you, I know what you experienced, and let's talk about it so that we can move forward. I want to tackle the change part, and something that I want to see change within our community
is the ability for the younger generation and the older to bridge together more to support each other, specifically in the realms of businesses. So sometimes when I walk through a Vietnamese supermarket, Chợ Đà Lạt, Chợ Saigon, like there's so many of them, you know, and I kind of think like all the cashiers are these super cute old Vietnamese ladies, and everyone who works there who cuts the fish is like these, you know, like older men, you know, who are going to age out eventually. And what I think about is how we as a younger generation can step in more to support them in this world today. I think that we know so much when it comes to whether, you know, social media marketing, like we can help them make little videos to help advertise their businesses and get people to come outside of those typical audiences of, you know, our Vietnamese community already. There are so many other people that live around us here today who might draw interest into going into a Vietnamese supermarket, learning how to make some of our recipes, just being able to be more integrated with one another. And on top of that, there are so many businesses, restaurants, like Áo Dài shops, like tailor shops, flower shops. So many of us in Little Saigon right here that are owned by so many of these immigrants who have come over and put so much hard work into what they do today. And something that I truly want to see change is just more of our younger generation integrating into that to make sure that it doesn't age out, it doesn't die out, and that we are preserving their hard work, we're carrying it on, and we're making sure that their legacy is lasting forever. Here. Do you have still a few more comments on that one? Sorry. I want to make a comment on that one. I agree with acknowledgement, and I agree with listening, but it's got to go both ways. So I'm a 1.5. I believe in bridge. Younger generations should listen to the story of the older generations, but at the same time, it's go the other way around, because that will create trust, confidence to help our community moving forward. And acknowledgement also come both ways. The older generation acknowledge younger generation, but at the same time, the younger generation should be acknowledged the sacrifice of the older generation before us, pave their way for us. That's what it had to go both ways. And by doing so, we have to build more bridges. That's each of us, instead of wall. Because right now, recently, our community is very polarized in politics, and every single corner, we're very polarized, very divisive. And you can see the gap between the older generation and younger generation getting bigger. And this shouldn't be that way. What we want to see our community move forward, just say moving forward tomorrow, what we want to see, what we want to make changes, is to be understand and to support, build the trust among each other. And that's how I want to see it. That's what I believe in. Is to build trust. Các chú, các bác tin tưởng chúng con thì trao trọng trách cho chúng con làm, right? Và chúng con là những người được thừa hưởng những sự hy sinh đó để mà chúng con có thể gánh vai với các cô chú bác tạo một cộng đồng vững mạnh hơn về mọi mặt. Tại vì trong thời gian gần đây chúng ta phải thấy là tất cả trong cộng đồng chúng ta mặc dù phát triển rất lẹ, nhưng mà cộng đồng chúng ta đã có những có sự chia rẽ giữa thế hệ. Không phải là chỉ có ngôn ngữ mà chia rẽ về thế hệ, về chính trị, về mọi mặt. Nhưng mà đó không thể nào là lý do chính để mà ngăn trở cộng đồng chúng ta phát triển. Cộng đồng chúng ta cần vượt qua cái thử thách đó để mà cùng sánh vai với nhau. Các thế hệ đi trước cũng như thế hệ trẻ của chúng con có thể sánh vai với nhau để tạo một cái môi trường lành mạnh, một môi trường phát triển tốt đẹp hơn cho các thế hệ sau. Beautifully stated, Dr. Holly. Okay, we will extend for 15 more minutes. I know we have quite a few different questions. So if we can keep the questions short, and we'll try to keep the answers also quick. Okay, I promise chị bên này trước, and then in the middle I think we have two, and then one on this side, and then I think I'm... So why don't we do this? Why don't we ask two questions at a time? Two at a time. Everybody, yeah. We can try to address as many as possible. Yeah.
Thank you. I'm not asking a question, but I want to make a comment. Okay, to challenge the other gentleman. What are we going to do for the next 50 years? My challenge to you is that can we come home peacefully and be united with one family? That's all. Thank you for that lovely thought. Dạ em xin phép nói bằng tiếng Việt nha. Rồi nhờ chị dịch lời tiếng Anh nếu các bạn trên đó không có hiểu ha. Thì trước tiên là em là Vân Kim. Thì em rất là cảm ơn các bạn là những cái bạn trẻ nhưng mà có tâm để xây dựng một cái xã hội tốt đẹp hơn bằng cách là làm những cái công việc xã hội để cho cộng đồng và đất nước Hoa Kỳ này mạnh hơn. Thì có một việc Vân cũng rất là cảm kích khi bạn, xin lỗi này Vân quên tên, nói là cái câu là uống nước nhớ nguồn. Vân rất là cảm kích câu đó của bạn. Mà có một điều, những gì Vân muốn hỏi các bạn ở đây là vì Vân không biết nên mới hỏi, phải không? Không có ý là tấn công, attack gì hết á. Những cái câu hỏi rất đơn giản, không hiểu, cho nên Vân mới hỏi là vào ngày 10 tháng 11 2023 đó, nó có liên quan đến chính trị một chút xíu ha. Thì Đảng Cộng sản Việt Nam á đã ra một cái quyết định nghị quyết 1334 bằng cách là họ đã ban hành cái nghị quyết đó ngày 10 tháng 11 2023 để vận động và phát huy tìm kiếm những tài năng ở Mỹ này, ở hải ngoại. Chị ơi, chị em nghĩ cái đó nó đi lạc đề không trong cái quyết định chị xong chút xíu cho mình hỏi. Thì để vận động những cái tài năng ở hải ngoại này, chất xám ở hải ngoại này, đặc biệt là các bạn trẻ đi về để xây dựng đất nước, thì họ đã có cái chương trình là tài trợ hoặc là hợp tác với những tổ chức ở hải ngoại này, đặc biệt là những cái tổ chức có bạn trẻ sinh hoạt đó, thì để giống như là họ viện trợ những cái lớp dạy tiếng Việt. Như hồi nãy Vân nghe với các bạn cũng nói sẽ có lớp dạy tiếng Việt. Dĩ nhiên tiếng Việt mình rất là quan trọng, muốn giữ cái nguồn gốc thì mình phải học tiếng Việt. Thì họ đã ra những cái lớp đó để dạy tiếng Việt. Nhưng mà ở trong đó đó, Vân không có attack, không có tấn công các bạn, nhưng mà họ có những cái lớp đó để dạy dỗ tiếng Việt, nhưng mà trong đó họ có len lỏi những cái sự tuyên truyền về cái thuyết cộng sản, vinh danh Hồ Chí Minh. Thì được biết là vào tháng 8 mùa hè vừa rồi thì tổ chức Vietrise có tổ chức một cái buổi picnic cho các em sinh viên, được tổ chức ở công viên Garden Grove. Thì có nói về tuyên truyền vinh danh Hồ Chí Minh và nói về cái cách mạng tháng 8. Thì Vân Kim muốn hỏi là không biết các bạn vô tình hay là cố ý nói về những cái việc đó để tuyên truyền Hồ Chí Minh vào cách mạng tháng 8. Như bạn nói hồi nãy, bạn Stacy La đó nói là các bạn trẻ có lúc không có hiểu về cái lịch sử Việt Nam lắm, đa số là làm ở Mỹ. Thì Vân Kim hy vọng các bạn trong tương lai đó, các bạn khi làm những cái buổi đó đó, thì tại sao các bạn không nói về cái independence của cái thời Việt Nam Cộng Hòa? Tại đây là 50 năm mà, 50 năm có nó liên quan đến Việt Nam Cộng Hòa. Mà lý do các bạn, Vân Kim rất là cảm kích là các bạn đều là những con cháu của hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa đã bỏ nước ra đi. Hồi nãy giờ Vân Kim nghe các bạn đều là có nguồn gốc tị nạn hết, là phải thấu hiểu được cái nguồn gốc của mình. Thì tại sao các bạn là những cái thế hệ trẻ, tại sao các bạn không phải là tại sao, mong là các bạn trong tương lai sẽ tìm hiểu thêm tài liệu về Việt Nam Cộng Hòa. Tại vì khi mình làm về cái công việc này mình phải tìm hiểu hết, chứ mình không thể nhảy vô mình chỉ tìm hiểu 80 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam, independence của Cộng sản Việt Nam. Mình phải tìm hiểu nguồn sử từ thể chế Việt Nam Cộng Hòa, tại vì Việt Nam Cộng Hòa trước Cộng sản Việt Nam. Thì xin phép xin chị ngừng dưới đó, tại vì cái đó là câu hỏi dạ. Tụi em đã hiểu câu hỏi rồi, dạ. Để em tạm dịch nha, rồi sẽ hỏi cho người khác cái cơ hội. So briefly the question is, you know, as we have alluded to, I think we could just say Vietrise did have an event, and Tracy also mentioned the event. So she was asking about whether or not that event was meant to honor Ho Chi Minh or not, right? And then that was the kind of root of it. And to add, whether or not, as a suggestion too, is it useful to also include
Vietnam Cộng Hòa efforts as well in the effort towards independence. Well, thank you for your question. There was a gentleman earlier that asked the same question, and I could kind of repeat what I just said, but once again, you know, it goes back to our programming with the young people. They ask us, why don't we know anything that happened to Vietnam or Vietnamese people before 1975? Why is there so much hesitation to talk about our history? Why is it now we're seeing the colonization and the occupation of Palestine? We're talking about how imperialism isn't good, how colonization affects and harms communities for generations to come. How come we don't talk about our own history about that? And so it is the 80th year. That is, you know, what we're taught. And so the picnic was about bringing people together, as we do every year, to talk about history as Vietnamese people. I want to answer the question in good faith, but you know, these are things that we teach also our young people when they canvass door to door. We teach them to respectfully speak with those who disagree with them and who are genuinely wanting to have a conversation or dialogue. But for people who are just there to, you know, yell at them or scream or close the door, we tell them to thank you for your time and walk away. So maybe we'll have more opportunity to talk to each other, but I think I already did explain, you know, what our event was about. And it was 7 slides. It's all still on our Instagram if you guys want to read it and see it. But ultimately, what we want to do is we want these people to know their history. We want them to be proud of where they come from. And we want them to feel safe to ask questions. Cảm ơn chị cho câu hỏi. Thank you, Tracy, for your answer. So I wanted to go ahead and make a comparison to other circumstances of wartime. So in the Korean War, which is still ongoing, we are at 50 years. And it is worthwhile to point out that the position of Vietnamese refugees is that of a stateless population. That is to say that if the war is not over, the war is not over because our story still exists in the mouths of the current state of Vietnam. The decision as to whether or not the war is over depends on the state of Vietnam. And therefore I want to ask to you as heirs and as descendants of the legacies of the now currently stateless people that is currently being engaged with antagonistically by 2 different states. Is the war over? Do we just accept, like, surrender to the narratives of both the American state and the Vietnamese state? Or does the war continue on? Because this is the struggle. So is the war over? Is my question. I'll start. And you know what? I think you're gonna hate me for this, because this whole session about generational bridges, and I think some of you who are like managers will appreciate this. When people come to you with a proposal, the first question you always ask is, oh, well, what if we don't do it? So what happens if we don't build generational bridges? What if we build generational walls instead? Well, what if, forget it. Forget about bridging generations. And if we do bridge generations, maybe only this silo over here and that silo over there, but not overall. I mean, what's wrong with not building bridges? Thank you for your question. Meta. 2 very deep questions. A thought experiment for everybody in the room. I want to quickly answer that first, the second one, and then the first one. Actually, I think that kind of, in some ways, they're connected because the question of is the war over? Is the war even over? I think both questions are really powerful because they kind of force us to imagine and engage in the questions that we have in an expansive way. And so what happens if we just build walls and then that's it, silence, embrace the silence, if you will. I will say what I observe in the process of trying to do the opposite thing
is that even when people think that they are all good, like I've had people say like, that's it, I'm not talking to my parents, we disagree, and I'm cutting that umbilical cord, I'm raising the walls. What I've seen time and time again is that there is a gap that exists internally for people that becomes a deeply unhealed piece of them. And so I think what would happen if we decide to forget about it, let's just embrace the silence and build walls and allow the divisiveness to continue, is I think we would still exist, we would still be alive, but I think that we would be a community of continually unhealed people. And then maybe one day, maybe not in 50 years, maybe in 100 years at that point, then they'll have to reckon with that unhealed, that wound, and figure out what to do with it at that point. And I think that connects to the 50 years, are we still at war? And I think that so many people, especially those who were deeply and intimately connected to the war, say that the war lives on inside of them. And in so many ways, whether it's through displacement, whether it's through disenfranchisement or marginalization, we see that in the global Vietnamese community, the war lives on in many ways. And so when it comes to the statelessness of our people and the displacement of our people, I think that is something that is very real. And I think that one could totally say that the war is not over. And I think that's why it's vital to continue to have the conversation and continue to have the programming in order to address all of those things. Chidula, I know you would like to answer that. I'm going to just field a bit more questions just to have that added, and then I'll go to you to answer either that question again or a new one. Sorry, we have so many interested individuals. Yeah, I think we have time for just two. So I have back in the front, and then I think one over there, and I think we'll have to cut off. Okay, and then our panelists will have words. Yes, thank you. I think, the young generation here, base your study, base your history on what was written. And not everything that was written is right, is okay. Why? For example, in our history, the Chinese say the bronze drum is Chinese. But no, that we have time, we have people educate so they can study that. And it shows right away the Trong you see right away outside is not Chinese. Okay? Second, many part of our history has been written by those who conquer South Vietnam. Many of them are not right. So we are a team, and we have time, we have lived through, we are not rewriting, but correcting many, how I say, lies. Okay? So this is why, like Tu Ha said, you have to acknowledge what is done before. Okay? And then based on, we are trying, I think many of us here are trying Vietnamese language, also history. Many people about bronze drum, you can see it. We still correct it, right? So many studies, especially on history, are not right. So I just want to let you know there's a lot of people here, present here, who are trying to correct some of those lies. Yes. Okay? Thank you. So please, also be patient on that. Thank you. No, thank you. Back, you make a very important point, and that is one aspect we've kind of threaded through, is that we're still learning, and we're calling on that openness of dialogue because we need to learn collectively, right? Is what you said. So thank you for emphasizing that. Hello everyone. Hello panelists. I've been sitting here 3 days in a row. I've been past the last 6 sessions. And my name is Edward.
I read it out. I'm too old to remember. So. I'm a generation 1.5 Vietnamese old people. I came here in Little Saigon in 1980, alone, 16 years old. Back then, Phuoc Lộc Thọ was just still a strawberry field. You all know that. I've lived here long enough to see every wave of our community arrive. Among these waves, I've seen the good, the bad, and the uglies, especially the uglies. The painful realities we don't always talk about, but I put a period right there. I don't want to go any further than that. You already mentioned Andrew once. So, I want to congratulate PHM. Great job. The best forum I've ever attended in the last 45 years. Thank you. Seeing all of you here on this stage make me proud to be a Vietnamese. Thank you. But after today, I hope we don't walk away and forget. I hope what happened here will become a snowball rolling into an avalanche. Because our community's future needs momentum, not silence. Thank you. Beautiful. Thank you so much. And with that, we are at time. Do our panelists have any final thoughts they would like to share? Okay. Well, I just want to go back though. The question was the war over yet, right? But if you look at the war, why we have war? The South Republic Vietnam, all the uncle, aunt fought Vietnam War because of the mission to protect the democracy, anti-communist taking over. Is the war still going right now? The war will not go in if the human rights recognized. Okay. You think in Vietnam right now, if you have a panelist like this, we talk freely like this, be accepted by the Vietnamese communist government. If they accept it, then the war is over. Because I am a generation 1.5. I escaped Vietnam when I was 9. And to tell you the truth, I think I have the right to say I'm the victim of communists because I escaped Vietnam multiple times. My first time my mom and I escaped and we got arrested right at the shore. And guess what? I was only 8. You know what the communists did to me? They sent me and my mom to prison without process, without court, without lawyer. They isolated us for 3 months without calling our family. I was in prison for 3 months. Cold floor, concrete, I only get fed one a day. So is the war in me over? No, because I can look right now in Vietnam. I don't care how many people go back to Vietnam and see the beauty of it. But I see all the activists there. When they voice about, guess what happened to them? They get arrested, home arrest, or go to prison without process. It's still going on. And that's the war that we're fighting for. Every moment we hear, we call ourselves activists to speak for the one that cannot speak. But what about our people, Vietnamese in Vietnam? That's what our purpose is here. We speak not just for people here, but for people across the world that cannot have the right or basic right like us, the basic open competition right now. That's what I'm doing. Thank you for being on. Well, firstly, I have a lot of respect for everyone who spoke here. A few things to the question about the war. Wars are ended when treaties and agreements are signed. So I think to make it easy for young people when they want to understand whether war is over or not, you look at something specific and material like that. But when you want to compare it to other wars that have taken place, the Civil War, that was supposed to end the enslavement of Black and African people. Has that ended? You know, what's happening
happening in Gaza, again, in Palestine right now? Has the war ended there, or is it continuing? Or is there even a war in the first place? My grandpa was shot in the knee and he was beaten during the war. That's not happening to me. I'm not in wartime right now. I don't have to get drafted. My dad was drafted twice to fight in the Cambodian War. I'm not being drafted. None of us are being drafted to a war. So the war is over in that sense, yes. But that doesn't mean that the things that we experience in our family, our parents, grandparents, the pain is over. But we have to understand specifically what is it that our people are facing right now. The war is over, yes. And I disagree actually with the way that some of the panelists have discussed human rights and talking about our past, because I think everyone here agrees that we are against government repression. We're against kidnapping people from their homes. We're against separating parents from their 9-year-old child or 8-year-old child. We're against people being imprisoned without due process. And as Vietnamese people, I think we honor and talk about that all the time. And that's something that's really great about our community. We were able to do that. We do it every year during Black April. We do that constantly in spaces like this. And so we talk about the history to honor our people, but also so that it doesn't happen anymore. But what's happening in our country right now? Latinos, Mexican workers, migrant workers, they're being taken off the streets. Some of our elected officials will say that, oh, it's because they have criminal history, but they're not doing the research. You're looking at the numbers. Most of them do not have a criminal history. The Laken Riley Act allows people to imprison immigrants, the government to imprison immigrants, just for being accused of a crime. So if we're going to talk and honor our history as Vietnamese people, like I do with my grandpa, my parents, everything that my family went through, and talk about it, but I'm not doing anything to change what's happening to our people now. There are people who are genuinely stateless. There are Vietnamese people who do not have status because it was taken from them when they were imprisoned. And now many of them, because they don't have status, they're being indefinitely detained by ICE. So those are the stateless people in our communities. Those are literally people who do not have citizenship in the United States or in Vietnam. And some of them now are even being deported to Africa, to a place they've never even been to before. So I hope what I want our community to do more is we need to, yes, continue to honor our history and the pain that we went through, but we need to do it in a way that prevents it from happening now. If we keep talking about our pain and trauma and the violence we face, but don't do anything about what's happening right now, what does it say about us? What are we doing? And so I know a lot of people here are very respected scholars. You guys have done so much research. The research that we look at are things that you all have produced. Many people at the Vietnamese Heritage Museum and all the scholars involved. But I'm going to be honest with you, at our picnic, this is how many people we had at our picnic. Not a single one of them are here. Do their opinions not matter? Their opinions matter. Yes. And so I think that thought and idea that you have, as well as the point that Edward described, that today, these past 3 days, it's not just a beginning, a snowflake, but an avalanche that we can continue on. Tracy, you have a call to action for our community to act now, right? We have looked at our past. We've looked at where our community is building from. We've just heard from a wonderful panel of all the different activities and spaces and gaps that still exist within our community, and a wonderful model of dialogue and communication amongst the audience, because we do know there are still elements and conversations that haven't had yet, but we brought it to this discussion today in a very respectful, acknowledging manner. So I thank you, all of you, for making this panel, this session, these past 3 days so worthwhile, so successful. Please give yourselves all a big hand. We've gone to the limit, and I'd like to pass it back over to Alex Taiwan. All right. We still have one more session, guys, so don't go anywhere. Okay, so stay with us for just a little bit more. And you guys stay here until he comes. Please come out, and just a token of appreciation for all the panelists. Here's an amazing job that Duyên and all of you guys. Whether we agree or disagree, I think it's important for us to come together to share our thoughts and to listen to each other. And hopefully,
We'll begin with this first, and then I hope to ask all of you guys to retain with us for another 10 minutes before we end the day. Is that okay? All right, great, thank you. For the first person that we would like to share a small token of appreciation is Jolina Dan. Ms. Quyên Ngô. Ms. Tracy La. Ms. Thu Hà Nguyễn. Dr. Pauline Dong. And of course, the great moderator, along with her daughter, Minty Buổi. Sorry, Jason, you're not getting anything. He got his parts yesterday already. All right, can we get a picture with you guys all? And then I would like to ask all the panelists to take the front seat, and then we'll close the 3-day symposium. Quý vị có thấy sự hy sinh của cô Duyên hay không? Chương trình chưa hết, quý vị còn là xin phép đợi. Cái ông đeo kiến này là nghi lắm. All right. Well, finally, thank you everyone for the past 3 days for making the effort to come here to sit with us like for the past 6 sessions. Coming into this program, there were a lot of questions, a lot of comments, a lot of debates, externally and internally. And I just want to close the 3-day symposium before I transfer this over to Hànhtrình to say the final words. I just want to kind of summarize the purpose of us putting something together like this to commemorate the 50th anniversary of the end of the Vietnam War, but also the beginning of the Vietnamese diaspora community, specifically the Vietnamese American community, and more specifically, the Southern California community. As we conclude this weekend together, I want to express my deepest gratitude once more to our elders, our speakers, our moderators, our partners, the many volunteers for countless hours, and every community member who showed up or who wanted to be here but couldn't make it for various reasons.
Your presence has affirmed something essential, at least for me, that even with our differences, as we discuss and talk about for the past few days, not just today, we are still committed to walking forward, working together as a community to improve our community as we move forward for the next 50, 100 years. Over the past days, we heard stories about war and survival, pain, the rebuildings and reinventions of our community, and of successes and heartbreak and hope. We confront perspectives that align with each other. And then we also challenge perspectives that are conflicting to us. Yet we create a space for that to exist. That is exactly what a mature and a resilient community does. We do not shy away from complexity. We face it. That's our hope for creating this venue, is that we face it with honesty, with dignity, and with care. If this symposium proves anything, it is that the Vietnamese American story cannot be contained in a single voice. It lives in many voices that we need to recognize, interwoven, sometimes in harmony, sometimes in tension, but always connected by a shared history and a shared longing for understanding and a future moving forward. I asked myself, 50 years after the war, do we as a community and as individuals want to grow? Do we want to age with it in terms of time? Chúng ta là một cái cộng đồng chung sau 50 năm đó, thì chúng ta phải đặt lại một cái câu hỏi, liệu là chúng ta muốn già với từng năm tháng? Or do we mature and grow with time? Hay là chúng ta trưởng thành với năm tháng? Đó là cái lựa chọn của chúng ta. Moving forward, I think it's necessary that you guys use these words earlier, right? Recognizing each other's existence is important, whether we agree or we disagree, but we need to learn how to recognize each other's existence because we exist, whether we disagree or agree. Because we don't recognize each other's existence, it's no different than our critique of the communist Vietnamese government erasing us from our history. Because that is not recognizing our existence, for example. And also recognize the diversity in history, in the present, as well as how we perceive the future, in that there are multiple history. There is no singular truth. That there are stories about Ho Chi Minh and the success of the August Revolution. But there are the flip side of it, that the August Revolution is also a coup d'état, a coup chính quyền, right? The success of the Communist Party, let's say, and Ho Chi Minh as a representation of a national hero, is also, on the flip side of it, is the reality of the executions of many nationalists that drove them eventually to fled the north and then to run down south and then eventually become members of our community. I'm not saying that to say that one exists and the other one cannot exist. But I think it's important for us to recognize that both of those exist and that we need to be able to bring ourselves to the table to see the multitudes of which we can understand and see history, see our present. Similar to what many of us have already done, for example, Vietrise. I think next week or 2 weeks from now, you guys are bringing in my dear friend Kevin Pham to talk about his book, The Architects of Dignity. And I think that is important because in that book, he talks about Ho Chi Minh, yes. He talks about also Pham Nguyen. He talks about Phan Chu Trinh. He talks about Phan Bội Châu. And the reason I think that is important is because through that we get to recognize that there are
aside from Ho Chi Minh, aside from Ngô Đình Diệm, aside from John F. Kennedy, there are also other historical figures that we need to exist, we need to recognize that exist. So, 50 years, so moving forward, may we continue to practice this courage of listening to each other, the courage to disagree without dehumanizing each other, the courage to remember that healing is not absent of conflict, but the presence of compassion, the languages that you guys have already used, and the courage to trust in the spirits of freedom that carry us across oceans and skies, can also carry us toward one another into the future. 50 years ago, we were scattered by war. Today, we stand here together. Some here, some abroad, some other elsewhere, who also want to hear what we have to say. That's why we are recording things, to put it on our YouTube channel, so that most of the viewers from the YouTube channel for VHM are from Vietnam. Over 60% are from Vietnam. So 50 years ago, we scattered because of war. Today, we stand here not as fragment, but as a community still learning, still growing, still striving to mend what was broken and trying to find a solution, a path forward. So it's important for us to allow each other the space to make mistakes. We all make mistakes. Who in here is perfect? But allow us to grow and to mature from that mistake. The work ahead will not be easy at all, especially among the younger generation. That's why when Joseph said 50 years from now, I'm not going to be here. Right? But many of you guys are. So I believe, that the work ahead is not easy, but I believe deeply that it is possible and that it is worthy, reflected by the 3 days that we have, especially today's session. So thank you for lending your voices, your heart, and your faith to this collective journey. May we leave this space with a renewed sense of responsibility and the renewed sense of optimism within our community. That not only in our past, but also in the generation that will come and that will inherit what we leave for them. Thank you. On behalf of the Vietnamese Heritage Museum, I would like to extend my deepest gratitude to each and every one of you for joining us at the second annual conference. First, I would like to offer my heartfelt thank you to Dr. Võ Đình Thái và Trần Hồng Tiên for curating such rich and meaningful content throughout these past 3 days. To all our distinguished speakers who travel from near and far, your insights, scholarship, and commitment have made this gathering truly exceptional. To our volunteers, thank you very much for your tireless work behind the scene and bringing the exhibition to life with such care and dedication. To our sponsor and to the Bauer Museum, we are sincerely grateful for your partnership and unwavering support to making this event possible. And finally, to all attendees, thank you for your engagement, your thoughtful question, and your presence. Together, we have created a space for dialogue, understanding, and healing. We look forward for welcoming you back at our next conference. Until then, may the continue nurturing connection, building bridges, and lighting the path forward. Again, thank you very much and safe travel. Kính thưa quý vị, quan khách, quý anh chị em và các bạn trẻ, thay mặt cho Viện Bảo tàng Di sản Người Việt, tôi xin trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị đã hiện diện trong chương trình từ di tản đến di sản 50 năm hành trình của người Mỹ gốc Việt tại Viện Bảo tàng Bauer suốt 3 ngày qua.
Sự hiện diện của quý vị là một minh chứng cho tấm lòng ưu ái và sự đồng hành của sứ mệnh của chúng tôi. Một sự thành công mà chúng tôi nhận xét trong những ngày qua, một cậu bé 16 tuổi đã thuyết phục mẹ để đưa cậu từ tiểu bang Maryland tới đây để tham dự chương trình. Ngày hôm qua, một anh chị tới ôm cháu Thủy cảm ơn. Nhờ cái chương trình này, con tôi nó đã nhận ra những gì chúng tôi đã hy sinh cho con tôi suốt mấy chục năm qua. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý anh chị em thiện nguyện viên đã âm thầm tận lực sau lưng hậu trường, góp phần làm cho việc triển lãm được thành tựu mỹ mãn. Xin tri ân các vị bảo trợ, Viện Bảo tàng Power và sự cộng tác hỗ trợ lâu dài. Nhờ đó mà các hội nghị của chúng ta diễn ra được tốt đẹp. Sau cùng xin cảm ơn tất cả đến quý cô chú bác và các anh chị em đã tham dự và có những câu hỏi sâu sắc về sự gắn bó và chân tình. Chính nhờ đó chúng ta cùng nhau tạo nên một không gian đối thoại, cảm thông và sự kết nối giữa thế hệ tại hải ngoại. Chúng tôi mong được hân hoan đón tiếp quý vị trong cái chương trình hội nghị kỳ tới. Cho đến ngày gặp lại, mong ước chúng ta tiếp tục nuôi dưỡng mối liên lạc, xây dựng những nhịp cầu và thắp sáng con đường hướng dẫn trong tương lai. Chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Sau đây, chúng tôi có một món quà để tặng anh tiến sĩ Võ Đình Thái, là một người bạn mà đã đồng hành với chúng tôi suốt 3 năm qua. Và với sự hy sinh, quý vị biết trong cái chương trình hội thảo là hoàn toàn do anh Thái soạn thảo, và để chúng ta có một cái chương trình rất là ý nghĩa như vậy. Xin mời anh Thái và anh Hồng Tiên lên sân khấu. Là Thái, Alex Thái. Alright, let's go for dinner. Em nãy giờ chưa được nói, bây giờ có một câu phải nói là mình còn session nữa, đó là clean up. So with all funniness and seriousness, we appreciate because we want to leave the Bao Museum as clean as when we came. So we appreciate each and every one of us if we can just pick up something on the floor, any trash, anything. If you have $100 bill on the floor, pick it up too, so that way we can keep it clean and we can return it to the original state. That would help the volunteer a lot. And we need to pack all the stuff from outside too. So I appreciate everyone's time and effort and any help you can. Thank you. Thảo Hồng cầm giùm mình cái này cái đó. Why not keep them both? No, it's not the signature. I wrote a note like that. Oh, I'm sorry. Mọi người đi. Chương trình là hay quá. Dạ, cảm ơn bác. Thật đó. Đúng không? Không thấy có nghe ai dựa trên lịch sử mà nói đều chưa hỏi hết nữa. Chưa hỏi hết. Nhưng mà dạ, đáng lẽ là hỏi nữa, đáng lẽ có câu hỏi nữa. Ok. Đáng lẽ nãy Vân Kim hỏi câu hỏi đó của đồng bào chưa có hỏi hết, còn nữa, nhưng mà vì thời gian nên họ không cho mình hỏi nữa, thì mình cũng tôn trọng cái quyết định của người ta ha. Đáng lẽ là Vân Kim còn nhiều câu hỏi nữa. Vân Kim ở đây cố tình muốn đợi gặp anh Alex hỏi một vài câu. Vẫn muốn gặp anh Alex hỏi vài câu.
Anh đi vô trong để coi ảnh có ra đây không. Vâng, con Kim đang đợi để gặp anh Alex để hỏi ảnh vài câu. Alex là cái anh mặc áo đỏ trẻ trẻ hồi nãy đó quý đồng bào. Con Kim đang đợi ảnh bước ra cái chỗ vắng vắng chút, con Kim đến hỏi. Con Kim muốn hỏi cái anh này nè, anh mặc áo đỏ này nè. Ok, mình đợi Alex hỏi cái, nhanh, mình đợi hỏi cái Alex một câu thôi. You đang on camera, you nói lớn quá You. Người đẹp, kiếm người ta mà hỏi như là. Ok, mình qua. Đây mình qua mình gặp hỏi anh cái coi. Hỏi ngay đây. Anh Alex ơi, anh Alex, có thể Vân Kim hỏi anh một câu được không? Rồi. Cảm ơn chị đã đến và đã trao đổi. Dạ. Ok, câu hỏi của Vân Kim á, là tại vì Vân Kim không biết, Vân Kim mới hỏi thôi. Dạ vâng. Dạ, tại vì không có cái sự tấn công hay là cái gì hết nha. Rồi, là trên mạng xã hội Facebook á, thì có lan truyền nhiều cái bài viết nói rằng là Alex đó, là trong cái dịp 50 năm ngày Việt Nam mất á, 30 tháng 4 đó, thì có người nói là Alex đã về Việt Nam để không biết ăn mừng cái gì cùng Cộng sản Việt Nam về cái việc 50 năm 30 tháng 4. Thì sẵn có Alex đây thì có thể là always là tốt nhất là mình gặp người trực diện để mình hỏi, để trên mạng nó không còn những cái câu ngơ ngẩn nữa. Thì có phải là bạn đã về? Giờ cho Vân Kim xin phép. Vậy Alex trả lời giùm Vân, có đúng như vậy không? Vâng, thì trước hết đó là người Việt Nam đó thì em trả lời một cái thẳng thắn thì cái chuyện mà về Việt Nam thăm gia đình trong mỗi năm từ năm 2000 cho đến bây giờ thì cái chuyện đó nó xảy ra giống như bình thường thôi. Vào trong cái dịp 30 tháng 4 em có về Việt Nam không thì cái đó là không có. Tại vì vào cái dịp 30 tháng 4 đó là em cùng với Viện Bảo tàng Di sản Người Việt tổ chức cái sự kiện kỷ niệm 30 tháng 4 ở cùng với USS Midway ở San Diego với trên 3.000 người tham dự. Vâng, cũng có ở đó. Vâng, thì em là ở đó, em là một trong những cái người đồng tổ chức cái sự kiện đó, thì không có cái lẽ nào mà em đang làm ở bên này rồi lại về Việt Nam lại ăn mừng cái gì đó, thì em không có hiện diện ở Việt Nam. Rồi một câu nhanh nữa. Vậy là theo Alex nghĩ thế nào về cái nghị quyết là hòa giải nghị quyết 36 của Cộng sản Việt Nam và cái quyết định 1334 của Cộng sản Việt Nam? Thứ nhất là về cái quyết định 1334 thì em có nghe sơ nhưng mà em chưa có tìm hiểu sâu sắc. Có nghĩa là cái nghị quyết đó là Đảng Cộng sản Việt Nam á, là sẽ phát huy, tìm vận động những cái tài năng trẻ ở hải ngoại đó để mang chất xám ở hải ngoại về để gây dựng đất nước. Nhưng mà họ làm như vậy nhưng mà họ không có nói rằng ok họ sẽ cải cách cái thể chế để mang cho người dân Việt Nam tự do. Thì nếu mà thật sự Đảng Cộng sản Việt Nam á, mà thật sự đem thay đổi cái cách cai trị đất nước á, thì như là cho quyền tự do dân chủ nè, như ở hải ngoại mình nè, thì dĩ nhiên họ không cần phải đi ra ngoài tìm mà mình sẽ tự về tìm xây dựng đất nước. Thì Alex nghĩ thế nào về cái việc đó? Thì em luôn luôn nghĩ là mình một cái con người mà đang sống ở trong một cái xã hội tự do giống như vậy thì luôn luôn cái yếu tố tự do và dân chủ thì nó rất là quan trọng trên cái tinh thần của một cái con người. Em luôn luôn đặt hai cái yếu tố là yếu tố quan trọng. Chính vì vậy cho nên chúng ta có cái hội thảo ngày hôm nay để nó thể hiện ra cái tinh thần tự do và dân chủ đó. Thành ra khi mà nhà nước của Việt Nam mà họ có những cái chính sách như vậy mà mình nghĩ cộng đồng chúng ta nghĩ là họ sẽ ảnh hưởng tới cái cộng đồng như thế nào, thì chúng ta mỗi cá nhân hay là những cái tổ chức chúng ta cũng cần có những
cứ theo dõi, và nếu mà phát hiện ra được những cái thông tin, những cái bằng chứng chứng cớ gì mà có những cái sự gọi là thâm nhập đó, thì chúng ta cứ phản ánh lên thôi. Em nghĩ trong cái cộng đồng của chúng ta rất là cởi mở trong cái việc là nếu mà có những cái sự kiện đó chúng ta cứ phản ánh, rồi thì từ đó Thái nghĩ là từ đó thì chúng ta, tiếng Anh nó gọi là mới address được cái vấn đề. Chứ còn bây giờ mình biết là họ nghĩ dù đi, mình biết là họ có những cái gọi là nghị quyết như vậy, nhưng mà mình không có biết là nó được thực hiện như thế nào ở trong từng cái tổ chức như thế nào đó, thì mình cũng khó đoán được, đúng không? Ở ngoài thì có thể nhìn vô em thì có thể nói là em về Việt Nam, giống như hồi nãy chị nói đó, nhưng mà cho đến khi chị trực tiếp tới em thì em mới ấy. Chứ còn bây giờ nếu mà ai cũng chưa biết cái điều đó mà ai cũng tung cái tin đó lên thì sự thật em thấy là nó cũng không có công bằng lắm. Không, ví dụ thôi nha. Ví dụ như ngay cái ngày 30 tháng 4 thì Alex không có về, nhưng mà trước một tuần đó hay sau một tuần đó Alex có về nữa không? Lần cuối cùng Alex về Việt Nam là năm nào? Cách đây 1 tháng. Cách đây 1 tháng. Là em về là tại vì bố em mới vừa mất. Em đưa di vật của bố về thăm gia đình. Và em về, em là nghiên cứu mà. Em về Việt Nam, em nghiên cứu lịch sử Việt Nam. Em về Việt Nam để vào những trung tâm lưu trữ để đi phỏng vấn người này người nọ. Cái đó là cái công việc của em bình thường để mình biết thêm để mình. Vâng, cái đó là cái công việc của em. Xưa nay em đã làm 20 năm nay thì nó không có việc gì là lạ. Còn cái việc là tháng 10 này em có về là tại vì em đưa di vật của bố em về để mà về Quảng Ngãi. Nếu mà quý vị có muốn hỏi là về đâu, ở đâu thì em rất là thoải mái, cái chuyện đó không có vấn đề gì. Vậy một câu hỏi ngắn nè, nếu mà Đảng Cộng sản Việt Nam họ chưa có thay đổi cái cách cai trị đất nước mà họ muốn nghị quyết 36 để họ họp và giải, thì bây giờ câu trả lời yes or no là Alex sẽ đồng ý hay là sẽ không chấp nhận nghị quyết 36? Trước hết là cái khái niệm hòa hợp hòa giải nó đã có cái vấn đề của nó rồi. Nếu chúng ta chưa hòa giải được những cái với nhau thì làm sao chúng ta có hòa hợp? Cho nên cái tiền đề mà đặt cái hòa hợp trước hòa giải là nó đã sai rồi về mặt logic. Nhưng mà chúng ta còn chưa hòa giải được thì làm sao mà có hòa hợp? Vậy thì để hòa giải thì chúng ta cần phải làm gì? Thì chúng ta theo Thái nghĩ đó, cả đôi bên và đặc biệt là từ phía chính phủ Việt Nam thì cần có những cái chính sách để mà hóa giải những cái khúc mắc tạo nên bởi chiến tranh và hậu chiến tranh. Thì khi không hóa giải được những cái vấn đề đó thì chúng ta mới nói được đến cái vấn đề hòa giải. Còn cái hòa hợp thì cần một cái yếu tố còn xa hơn nữa. Cái lập đó là quan điểm của em mà cũng không có gì mới. Cái đó là cái mà em nói 10 mấy năm nay rồi. Sorry, cái này mất em. Dạ, không sao. Cái em vậy một câu hỏi nữa nha. Cảm ơn em nhẫn nại nha. Ví dụ như bây giờ các em trẻ hồi nãy đó, các em Stay là Tracy La chị 73, sinh 73 ha, thì chắc yêu em được. Thì Stacy La nói rằng vì chính Stacy La là thế hệ trẻ cũng không có biết lịch sử nhiều, cho nên mà đặc biệt bây giờ Đảng Cộng sản Việt Nam khi họ ra cái quyết định 1334 á, thì họ muốn ra nước ngoài hải ngoại để họ tài trợ và hoạt động và thâm nhập vô những cái tổ chức, mà đặc biệt là những cái tổ chức mà dạy ngôn ngữ. Họ lấy cái cớ là dạy ngôn ngữ để tiếng Việt, để nói giữ cái gì đó của Việt Nam mình đó, nhưng mà song song đó họ len lỏi vào. Thì không biết là không biết, hy vọng Vietrise các bạn trẻ nè sẽ rất cẩn thận về cái điều đó. Và ví dụ như các bạn trẻ ở đây thì đa số các em đây là sanh ở Mỹ, thì có thể các em rất là văn minh, các em rất là nhân bản. Tại vì cái người ở Mỹ mình đó, đầu óc rất là nhân bản, không có sâu xa, không có hiểm ác. Thì các em trẻ có thể nghĩ là ok, đây rất là đẹp, rất đẹp. Công việc của em muốn hàn gắn dân tộc, vì yêu đất nước, yêu quê hương mình, muốn làm cho xã hội người Việt mình tốt hơn. Nhưng mà các em có thể sinh ở Mỹ không biết được cái những chiêu trò len lỏi của cộng sản, thì các em vô tình nghĩ rằng những cái tài liệu mình tìm được trên mạng hoặc là ai cung cấp đó là những tài liệu chính xác. Nhưng mà Vân Kim chỉ muốn các em cố gắng, chắc các em giỏi lịch sử hơn là chị nhiều, nhưng mà hy vọng các em khi mà làm cái gì mình cố gắng mình tìm cái lịch sử rất là mình đắn đo lắm, mình mới đem ra mình dạy cho các em. Giống như cái việc mà picnic mùa hè gì rồi đó, thì mình là các em làm như vậy thì mình cũng vô tình mình cho các em nhỏ trong cộng đồng mình đó biết về Hồ Chí Minh, mà thay vì biết những cái tội ác của ông thì lại vinh danh ông, những cái điều đó đó. Mà trước cái cách mạng, nói trước việc chế độ cộng sản thì mình có Việt Nam Cộng Hòa, mà biết trước Việt Nam Cộng Hòa mình có một cái thể chế tuy có 20 năm thôi mà đã rất là nhiều
một cái thế hệ rất là đáng lẽ nếu mà không bị sụp đổ là sẽ mình như Nam Hàn bây giờ. Mà bây giờ vậy thì hy vọng em với các bạn trong nhóm rất là cẩn thận. Vâng, không thì cái sự kiện mà của Vietrise vào tháng 8 đó thì em không có thể giải thích cho họ tại vì em không có phải là thành viên của Vietrise, nhưng mà em có thể lưu ý nhanh cái sự việc đó, và trong cộng đồng của chúng ta cũng đặt nhiều cái vấn đề, thì em nghĩ là một cái yếu tố mà ngoài những cái yếu tố mà chị nói về cái sự thâm nhập đó thì em có hay không cái đó em không có biết, nhưng mà có thể là chị mình cứ cho là có đi. Thì ngoài cái yếu tố đó em nghĩ là trong cộng đồng chúng ta còn phải quan tâm những cái gì đang hiện tại đang xảy ra ở trong cộng đồng. Tại làm sao nhiều em trẻ, con em của chúng ta sinh ra và lớn lên ở đây đó, họ học và họ có những cái nhìn nhận gì về lịch sử đi. Em nói một cái điển hình đi. Nhiều em đó, nếu mà họ lớn lên đây họ không biết cờ vàng ba sọc là cờ của Việt Nam Cộng Hòa. Họ sẽ không mà biết thật sự là không phải là của Việt Nam Cộng Hòa em, cái đó là của Việt Nam quốc gia. Em hiểu cái đó thì cái chuyện đó thì em hiểu nó bắt đầu từ cái thời của nhà Nguyễn chứ không phải là mới, nhưng mà bây giờ mình nói trong cái phạm trù của cái cuộc chiến vừa rồi đi đó, thì nhiều bạn sẽ không biết cái điều đó, và nhiều bạn cũng không có biết cái sự tồn tại của cái chính thể Việt Nam Cộng Hòa nữa. Cái đó em nói thật là tại vì sao chúng ta sinh con ra rồi cho con học từ lớp 1 cho đến đại học đó, đa phần ở trong cộng đồng chúng ta không quan tâm là các bạn đang học những cái gì ở trong và được dạy những cái gì ở trong nhà trường. Chưa nói bên chính phủ Việt Nam họ đã có ảnh hưởng gì. Trực tiếp từ trong nhà trường Mỹ họ đã dạy hầu như em nói đó 10 trang sách về lịch sử Việt Nam hoặc là 10 trang sách về chiến tranh Việt Nam đó, thì 8 trang là về cái vai trò của người Mỹ rồi. 1 trang y hoặc là hơn 1 trang thì vai trò của Cộng sản Việt Nam. Còn cái Việt Nam miền Nam đó thì hầu như nó gói gọn khoảng chừng còn một vài câu. Thì dựa trên những cái yếu tố đó là người mà đã từng học những cái sách vở như vậy, đã từng nghiên cứu những cái yếu tố đó, thì mình mới thấy ra nó rất dễ cho con em của chúng ta khi lớn lên ở trong một cái xã hội như vậy mà không có cái sự dìu dắt của chúng ta, không có những cái sự đối chiếu đó, thì các bạn đó cũng rất là dễ mà khi học và cảm thấy là ông Hồ Chí Minh là cha già dân tộc. Tại vì đó là cái cách mà sách sử Mỹ họ viết như vậy. Chúng ta cần phải lục mò những cái sách đó, và cái cách hiệu quả mà chúng ta ở trong cái cộng đồng mà có thể ảnh hưởng cho cái sự thay đổi đó là chúng ta có tiếng nói, và chúng ta có được cái vốn để mà ảnh hưởng. Mỗi học khu nó đều có những cái buổi họp thường hầu như mỗi tuần hay hoặc là không là mỗi tháng. Chúng ta nên xem thử những cái trường đó họ dạy gì về lịch sử Việt Nam, và đến và đòi hỏi họ, nếu nó sai lệch thì đòi hỏi họ phải có cái sự thay đổi. Nếu chúng ta không đòi hỏi những cái đó thì nó sẽ không mãi mãi không có sự thay đổi. Con em của chúng ta sẽ tiếp tục học những cái điều đó, và con em chúng ta về hỏi lá cờ Việt Nam là cờ gì thì họ sẽ nói là cờ đỏ sao vàng. Đó, Thái nghĩ đó là cái căn bản mà chúng ta là một cái cộng đồng nên bắt đầu nhìn thẳng vào cái vấn đề là rồi lên đại học đó thì các bạn cũng tiếp tục học. Nếu mà họ quan tâm về lịch sử Việt Nam thì mình phải đặt ra câu hỏi ai là những cái người viết những cái quyển sử đó. Chưa chắc là là từ chính phủ Việt Nam. Những người Mỹ chính họ viết những quyển sách đó, nhưng mà họ viết từ cái khía cạnh, cái tầm nhìn của người Mỹ và cái kinh nghiệm của người Mỹ, thì không bao giờ nó sẽ phản ánh hết tất cả những cái gì liên quan tới cộng đồng người Việt hay là người Việt quốc gia hay là người Việt Nam Cộng Hòa. Thì từ đó khó mà chúng ta có thể trách được là tại sao các em nó lại có những cái nhìn đó. Nó rất là mới, các em rất là trẻ, rất là không có thể có sự so sánh. Cái sự so sánh đó đối với một người giống em thì rất là dễ. Tại em chuyên nghiên cứu về những cái chủ đề đó, em dành 10 mấy 20 năm nay để nghiên cứu chuyên sâu về những cái vấn đề. Các em thì chỉ dở cuốn sách ra đọc và cứ nghĩ nó là sách thì là tin. Và chúng ta đó, ở cái thế hệ của chị và của Thái hoặc là lớn hơn đó, thì chúng ta kêu là đáng lý các em có thể phân biệt cái sự đó. Nhưng mà tại vì chúng ta có cái trải nghiệm qua cái sự cực khổ, qua cái sự thời chiến và hậu chiến, các em lại không có cái điều đó. Thành ra nó khó cho các em có thể mà lấy cái trải nghiệm của mình để phân biệt được cái sự đó. Thái nghĩ là trong cái cộng đồng chúng ta cần phải, tiếng Anh nó gọi là nhìn nhận cái điều đó, để chúng ta đối diện trực tiếp với những cái sự việc đang xảy ra. Những cái học khu họ đang dạy gì cho con em chúng ta, các trường đại học đang dạy gì chúng ta, và chúng ta có tiếng nói để có thể thay đổi. Cái đó là cái góp ý của em. Tại vì chị rồi đó thì cũng như trong cái cộng đồng người Việt cũng có phản đối Vietrise vì cái việc mà Vietrise định đưa cái gì vô để dạy trong cái học khu của Gần Rô về Hồ Chí Minh gì đó,
Thì cuối cùng đó là vì cái sự chống đối của cộng đồng đó, thì cuối cùng là cái chương trình đó họ không có được thành công. Trên thực tế thì nó không có phải như vậy. Trên thực tế là cái chương trình giáo dục của ONCT thì em là cố vấn ở trong đó, cố vấn trong cái chương trình, lập ra cái chương trình để cho thầy cô giáo có thể dựa trên cái chương trình đó mà dạy. Lý do tại sao nó có cái chương trình đó là tại vì ở trong sách sử mà người ta họ dạy cho trong cái chương trình dạy của Hoa Kỳ bao nhiêu năm nay dạy về lịch sử Việt Nam đó, nó có nhiều cái sự sai lệch. Tụi em là những người nghiên cứu thấy những cái sự thay đổi, thấy thiếu tiếng nói của người Việt Nam, thiếu tiếng nói của cộng đồng người Việt Nam, thì tụi em mới cùng với nhau với học khu tạo ra cái chương trình học giảng dạy đó với trên 1.000 trang đó, nói về lá cờ, nói về ý nghĩa, nói về tất cả hết. Thì khi mà có một cái chương trình như vậy thì học khu họ sẽ có những cái chương trình hội thảo để phô trương cái chương trình đó để cho các trường tham khảo và giảng dạy. Thì Vietrise là một trong những cái tổ chức được mời để nói về cái khía cạnh hoạt động trong xã hội, chứ không phải là tới nói về ông Hồ Chí Minh. Đó, cũng giống như em được mời tới nói về cái thân thế của một cái con người tị nạn, chứ không phải là ấy. Nhưng mà khi người ta họ thấy là tại vì do cái sự kiện của Vietrise vào tháng 8 rồi tháng 9 thì được mời vào trong kia, thì họ cứ nghĩ là cái chuyện gì Vietrise làm vào tháng 8 và ông Hồ thì chắc là bây giờ OCDE cũng mời để Vietrise nói về ông Hồ Chí Minh. Trên thực tế là nó không phải như vậy. Tại vì em biết cái chương trình, em thấy cái chương trình mà chương trình không phải là mời Vietrise tới để nói về Hồ Chí Minh. Giống như hôm nay em nói một cái điển hình đi, khi tổ chức cái sự kiện này thì em cũng biết được có nhiều thông tin được gửi đến cho em, tuy là không gửi trực tiếp cho em, nói rằng là hôm nay tụi em mời gọi Vietrise hay là Tracy đó đến là để giảng dạy về Hồ Chí Minh hay là cái gì đó. Nhưng mà tinh thần của tụi em thì hôm nay chỉ đến từ đầu cho đến cuối, nó không có phản ánh cái điều đó. Em nghĩ là như vậy. Tụi em không có một cái đích nào cho cái việc mà tung hô ông Hồ Chí Minh hay Đảng Cộng sản gì hết, mà hôm nay chúng ta có một cái cuộc thảo luận để thấy được những cái nỗ lực của các bạn đó từ nhiều thế hệ khác nhau, cái cách các bạn nhìn những sự việc như thế nào. Và chị cũng đặt cái câu hỏi đối với Vietrise và các em nó cũng nói rất là thẳng là nó trả lời cái câu hỏi là tại vì nhiều bạn trẻ đó không hỏi là muốn biết cái chuyện gì xảy ra trước 75 đó. Còn cái việc mà các bạn đã đi tìm mò những cái thông tin rồi cái thông tin nó đúng hay sai đó, cái đó chúng ta cần phải giúp các em nữa một phần nữa. Hồi nãy Thái có nói trong cái lời kết của Thái đó, việc gì nó cũng có hai mặt, nhiều mặt của nó đó. Có người thì có thể tung hô ông Hồ Chí Minh là ấy, có người có thể thấy là ông Hồ Chí Minh là một cái tội đồ dân tộc. Cái đó là cái mà chúng ta cần trao đổi thêm đó. Thì em cũng nhân cái cuộc này thì em cũng giải thích như vậy để chúng ta, mà chị là cái người đến đây từ lúc đầu, chị thấy cả cái cuộc cái phần phiên thảo luận hôm nay trên cái tinh thần để là gì, xây dựng trên tinh thần trao đổi và trên tinh thần hiểu biết thêm và đặt ra những cái vấn đề giống như chị đặt đó, tụi em cũng không có cản trở, đặt ra để chúng ta hiểu thêm. Vietrise đến từ nào? Tracy ra trả lời chị trực tiếp là giới trẻ trong cái tổ chức của cô đó đặt câu hỏi là chúng tôi muốn biết thêm những cái sự kiện gì trước năm 1975. Mà thưa chị đó, bây giờ nếu mà chị lên Google chị nói là trước 75 chuyện gì xảy ra thì đa số nó sẽ top lên ra là những cái câu chuyện về người cộng sản nhiều hơn. Tại vì sách vở về Việt Nam Cộng Hòa rất là ít. Thành ra các bạn nó sẽ không có thấy cái đó, và khi họ không thấy cái đó thì họ sẽ ít có biết tới cái khái niệm của Việt Nam Cộng Hòa hay là từ những cái yếu tố đó. Thì chúng ta là cái trách nhiệm của những cái người của đi trước là phải kể lại câu chuyện của chúng ta, để lại những cái câu chuyện này cho những cái thế hệ sau. Em hay có cái lầm điểm như vậy. Nếu chính lịch sử của chúng ta mà chúng ta không ghi lại, không để lại, không viết xuống và không phổ biến nó thì đừng có trách người khác viết lịch sử mình sai lệch. Mình không có thể bắt buộc người khác phải viết lịch sử mình đúng, tại vì họ sẽ chỉ viết được từ cái lăng kính của họ thôi. Cái nhiệm vụ của mình là để lại cái sự thật của mình, của cá nhân mình cho cái thế hệ sau, thì thế hệ sau từ đó họ có cái quyết định khi họ đọc tới mình, họ nghe tới cái lời nói của mình, họ nghe tới những cái trải nghiệm của mình. Thì cái đó là cái nhìn của em về những cái sự việc này. Em xin chia sẻ với chị. Cảm ơn nó Dạ, rất là nhiều. cảm ơn chị rất là nhiều. Dạ vâng. Ok, chúc em nhiều sức khỏe nha. Vâng, chào chị. Ok, bye em. Rồi quý đồng bào ơi, cuối cùng Vân Kim cũng đã được hỏi những cái câu mà Vân Kim muốn hỏi rồi ha. Còn nhiều câu hỏi lắm nhưng mà thời giờ có giới hạn đó quý đồng bào. Bây giờ cả stadium cái này cũng đã trống vắng hết rồi, chỉ còn những người ban tổ chức thôi. Bây giờ vắng teo hết rồi.
Giờ Vân Kim phải về. Bạn Thảo Hồng chờ Vân Kim mà nãy giờ á. Bây giờ đi về nha quý đồng bào ha. Thì nói chung những gì mình muốn hỏi, mình hỏi với cái tinh thần xây dựng, rồi mình từ đó mình biết như thế nào ha. Excuse me chị, sorry. Rồi quý đồng bào ơi, không biết những cái trưng bày nãy ở đây còn không hay là hết rồi? Ok. Triển lãm họ cũng dẹp hết rồi quý đồng bào ơi ha. Triển lãm cũng dẹp hết rồi. Thôi bây giờ mình về nha. Bạn Thảo Hồng đâu rồi ta? Thảo Hồng ơi, Thảo Hồng bỏ Vân Kim rồi hả? Nãy đó quý đồng bào, sau khi ở tượng đài yểm trợ tinh thần tổng thống Donald Trump đó, thì đi chung xe với bạn Thảo Hồng với một chú cụ quân nhân mà bữa ngoài biểu tình á, 3 người đi chung. Vân Kim phải đứng lại phỏng vấn bằng Alex. Câu hỏi rất là hay. Phải không chị? Dạ. Cảm ơn chị. Okay. Dạ. Hồi nãy em có hỏi thêm Alex đoạn sau á chị. Ở Vân Kim hát cho đồng bào tôi. Em có hỏi Alex. Mình đó mình không sợ những cái mà đối thoại với những người mà mình nghĩ có thể khác ý kiến chính kiến của mình. Mình hỏi mình có open mind và mình sẵn sàng nhận lấy những cái sự như là cảm thông với nhau. Ok chị. Good see you. Rồi quý đồng bào ơi, bạn Thảo Hồng đâu rồi? Thảo Hồng ơi, Thảo Hồng bỏ Vân Kim về rồi. Thảo Hồng ơi, để ta lấy điện thoại gọi Thảo Hồng quý đồng bào ơi. Vân Kim ơi, chị Vân Kim này mê phỏng vấn quá. Coi Thảo Hồng đâu rồi? Thảo Hồng ơi, Thảo Hồng bỏ Vân Kim về rồi hả Thảo Hồng? Đang bãi đậu xe rồi. Thảo Hồng ơi. Ok, ra xe tưởng bỏ tôi về rồi chứ. Ok. Hên quá, bạn Thảo Hồng chưa bỏ mình về. Đâu mất tiêu rồi. Đây. Ai tưởng bỏ tôi về rồi chứ, đừng bỏ tôi về rồi chứ. Chú nói giỡn thôi chứ sao bỏ Vân Kim được hả không? Đi xe bus về. Đi xe bus về. Chú nè, hổm là chú là người mà quỷ mắc dịch thằng Linh chọc 360 á. Nó dụ chú phỏng vấn xong với nó lên livestream. Livestream nó cắt ngắn, nó cắt sáng, cái nó nói chú với ông Nguyễn Tấn Lạc là gọi là diêm hàng Việt Nam hậu vệ Việt Nam Cộng hòa mắc dịch. Chú còn lại nữa hả? Dạ số phone của con hả? Tôi đọc cho khi vào đi. Rồi thôi bây giờ tạm thời tắt luôn đi nha. Quý đồng bào ơi, chia tay nha, tạm biệt đi. Rồi bye quý vị. Chú ơi, chú bye quý đồng bào một cái nha. Bye. Rồi. Bye quý đồng bào nha. Rồi. Giờ tắt. And bye quý đồng bào bên Facebook.